Sasa church ndio ilikuwa inanipressure. Alafu unajua nilikuwa na vicha church, sikuwa nataka wanjue chenye napitianga kwa hii marriage. Hata akirara nje, akinifanya hizo vituko zote, sikuwa nataka wanjue. You are the perfect church secretary. Kabisa. They know me, they know. Hata wakiniangalia the way I am dressing, the way I am presenting myself, the way najibeba. Lakini mimi I think tu shinda kubwa yenye nilikuwa nayo ni ya kutaka kupendwa. Bora mtu ninamuona, mimi sikuwa na shida. Hiyo vile nilishuka tu hivi, ile taxi yenye nilishuka nayo kwao Embu. Ile vita waliniweka, ni kama walikuwa wameningoja hivi. Like physically. Physically, vita. Mamake, yeye na msichana wao mwingine, msichana wao mkubwa kumshinda. Lakini Keng'ori, believe you me, nilijua nitaachana na huyu bwana siku ya harusi. Tuko family, my name is Keng'ori Wangeshi and I welcome you to this episode of Tuko Talks. Our guest today is Joyce Thiga, and Joyce has a story and a half. Her background growing up, her street life, her marriage and wedding, very big story in there, and what she's currently doing to better the lives of those who were like her in the streets. Joyce Thiga, here she is. Please take a pen and a notebook. You have lessons to draw from this conversation. Let's get right into it. My good names are Joyce Thiga. I was born and raised here in Nairobi, actually Hurlingham, at Nigerian Embassy. My dad and mom, my dad used to work at Nigerian Embassy back then. So nilikuwa kale katoto, nilizaliwa hapo. Tukakaa, after 3 years wakakosana. So my mama kaenda ushago kwao. Ujivile yani vile waliachana, kachaza wambere wa milo, mtu aendagi na watoto. So mamangu aliacha watoto na bwanake. Your dad now? My dad. So my dad akaoa, akaenda kaachia mamake watoto. Sasa watoto ni mimi na sister yangu. You are just 2? We are 3. Tuko watatu. My mom alienda akiwa pregnant. So situkabaki kwa shushu yetu. My shushu was a midwife. Ni yule mtu mwenye wa kwenda na huko mbali kuchunga ng'ombe, na saa zingine ameitwa. So basically si mtu alikuwa anakaa mahali pamoja. Alafu najua Mbere vile tulienda, si wezi kombea huko Mbere na Nairobi, ni kama Ukambani. Lazima uende mbali sana kutafuta maji, kutafutia ng'ombe maji, basically ama kutafuta chakula. So ulikuwa unakuta tuko na yeye wiki, hii nyingine tuko na yeye. Then alikuwa elderly kwa kina babangu ndiye alikuwa last born. So tukaanza kuteseka sasa. Kumbuka umetoka Nairobi, uelewi live ya ushago kabisa, kuna kitu yenye unashikanisha. Before tuende pale, let's get to know you a little bit more. Your family, your own family. How are you? How many are you? Married or not married? Yes. And what you do? Okay, professionally, okay. Tuko watatu kwetu. I'm the first born. Followed by another lady and another lady. We are all 3 ladies. Na the current mzazi mwenye nasema ako ni mama. Na professionally I'm a nurse. CNA nurse. Specializing in dementia and Alzheimer's. She does a cognitive. I have 2 children. I was married, but now I'm very single. Yeah, very single. We'll get to know why and how it happened. You have 2 children. I'm happily single. Yeah. They will tell us whether there is something like happily single. Sawa, kuna shida ene hakuna happily single. I'm just kidding because I'm happy. Nitamaya nini Keng'ori? Nisiposema tu niko happy. Yeah. So I have 2 children. Actually they are big. One is 21, the other one is 19 years old. Yeah, mmoja amefanya graphic design na web development. That is my son, who is firstborn. And my daughter anafanya nursing at KMTC. Yeah. She's taking after you. Yeah, she's taking after me. And you mentioned that your grandmother was a midwife. So was a midwife. You are in that line, all of you. It is in the family. Yes. Yeah. All right. Now we can go back to Mbere. Okay. Compare Mbere and Nairobi.
Now, I'm the child mwenye ametoka Nairobi. Nakumbuka nilikuwa kwa embassy na ni Hurlingham, where life was... You are a royalty. I'm telling you, hata naisikianga. Sasa, nimeanguka mbele. Na si mbele ati hapa, ni huko interior mahali live hata ueleani. Hakuna maji. Kwanza nilikuwa najiuliza, mbona watu wanapepa msitu kwa muongo? Hiyo ni kundi, sielewi ni nini. Sikuwa naelewa anything. Yeah. From the embassy tunao kuni. Tumbere kuni kwa kuchota kuni, kwa mtungi kuchota. Alafu unachota maji kwa kisima ile ya unaona kwa mtu after like the well when it's drain kuchota pale kwa gadhima, kuchota maji hivi na kanini. Hakuna kitu naelewa, hii maji inachotwa na hii keholi yenye inatoa maji. Nothing yenye naelewa why is this happening. So I used to live a very life yenye sielewi anything. Hata ukinipea hiyo maji nitakataa. Lakini at some point nirudi ku-understand lazima nitaikunywa. Unakutana na mavi ya punda kwa njia, uelewi mbona punda zinapupu kwa njia. Why is that happening? Like, hakuna kitu yenye tulikuwa tunaelewa mimi na sistangu. We call that a culture shock. Kabisa. Yes. Na ni mahali sasa viatu zenye mliingia nazo ushago ziliisha. Sasa ni stories za kwenda miguu sasa. Kupasuka miguu, amujielewi. Kumbuka mlikuwa na wazazi na mko ile kahenji yenye mlikuwa mnaoshwa. Hakuna mtu wa kuwaosha. Sasa kitu yenye ilitustorm ya kwanza ni chawa kwa nguo zilikuwa za mbula. Kwanza nilikuwa naulizaga sistangu alikuwa sharp kunishinda, unajua. Alikuwa kashapu kidogo. Nilikuwa namuuliza mbona zenye ziko kwa nguo zimachi na zenye ziko kwa kichwa. Zenye ziko kwa kichwa ni za mbula na zenye ziko huku ni za nini? Ni za white. The white. Alafu atuogi tunanuka. My God. Hakuna chakula. So ikafika mahali sasa ni kwenda tukiombaga chakula kwa wenyewe. Tukiwa na sistangu. Sasa ikafika sasa from kunyimagwa na kufukuzwa. Sasa tunakaa wale chokora. Kumbuka tuko wachafu sana. I'll show you those pictures. Tuko wachafu sana. Lakini kuna watu wenye walikuwa nakujaga from a mission. Ilikuwa inaitwa Iriamurai mission. Kulikuwa na wazungu walikuanga wanakuja wakitembea. Wanakuja wanaspot wale watoto wenye wako na shida. Saa zingine tutaitwa huko kwa church tunasaidiwa, lakini at some point hata walituchukua. Nikawekwa kwa Plan International and that how I was able to soma. Niliwekwa kwa hiyo system nikaweza kusoma. So shinda ikatukula ikatuchapa kabisa mimi na sistangu. Tulikuwa tunakutana na watu Mr. Kingori wanakula miwa. Unajua tujui miwa inatoka kwa hewa ama inatoka wapi? Si tumetoka Nairobi. Wanatavuna wakiangusha chini, tunachukua tunarudia tena. What? I'm telling you, tunarudia na tunameza. Mnameza maganda ya miwa. The leftovers. Kabisa, tunarudi wakikula maembe, hatujui maembe ilitoka wapi, hata tujui. Labda tuende kwa wenyewe na tujui ile mbivu na yenye ni mbichi. Tunatoa kwa shamba. Ama sasa tukikutana na watu wakikula maembe, wakitoa hiyo ngozi waikianguka chini, tunachukua tunakula tena. We used to kula anything. Vitu zote za kichakani hizo matunda zote mimi nazijua. Because that is how we used to survive. So kule, back to my dad sasa alioanga, wakakosana pia na second wife. Second wife akakuja wapi? Akaleta ushago hapo kwa shushu yangu. Second wife naye akaanza kututesa. Kabisa ile trauma sasa ile unajua Sylvia alikuja tuliona kama ni savior juu at least ako kwa mboma juu she was pregnant. So tukaona ni kama tutasaidiana. Unajaribu kunyenyekea kwake, unajaribu kukua tu, hakuna kabisa. So shosho akasema tusikaange na yeye tularange kwake. Lakini mimi bado nilikuwa ule mtu napenda na nimegura na hiyo kitu ya kutaka kupenda na kujipendekeza by the way hadi wa leo. So ikakuwa sistangu na yeye akuangi hivyo. Yeye alikuwa opposite yangu. Yeye apendi kushinda akipembeleza mtu eti ampende ama anything. So alikuwa ananiuliza unashinda ukimpembeleza ya nini? Twende tukajishughulikie huko. Tukipatana na miwa sawa, tukikosa ni sawa. So acha kushinda. Mimi bado niko hapa tu na simbu na mpembeleza. So she used to hate my sister so much. Then my sister alikuwa anashinda akiniweka hope. Siku moja mama yetu atakuja, siku moja mama yetu atakuja. So miaka mingi ikapita sasa mpaka tukasahau tulikuwa na mzazi. Tukashindwa mama alikuwa. Sasa unaona hii program yenye ilikuwa inatuweka shule. Sasa hiyo tumekuwa wakubwa, sasa hizo niko kitu 7-8 years. Hii program kwenye tulikuwa tunaenda kusaidiwa ndio bado ninasoma, lakini unafikiri ni kusoma gani? Saa zingine hakuna chakula, hakuna nini. Hii program ikatuchukua. Hii program ndio ilitusaidia kujua kwa kina mama yangu. So mamangu akaanza kutafutwa na watu ambiwe vile watoto wake wanatesangwa. Mamangu anajaribu kututrace, anakuja anapata tumevichwa. Lakini
I think pia ilifika mahali akasahau alikuanga na watoto. So vile tulianza kutrace kwa kina mamangu, mimi ndio nilikuja nikakuta mamangu aliingiaga kwa drugs. I think pia yeye vile aliachana na bwana alikuwa young, pia yeye alishindwa ku coordinate na a lot of things. Mamangu zilimulipukia, akakuwa kwa drugs, anavuta vitu, anakunywa nini, anakaa town like si ule mzazi mwenye utaketi chini muanze kueleanwa. Sasa unaona ikani hit. Nikangangana through that, tukaanza kujaribu kuingia kwa kina mamangu. Sasa wakatupokea, lakini kulikuwa na trauma. Kuna sister za mamangu, kuna wenye walitupenda, kuna wenye hawakutupenda. In fact baba yao was not part of us kabisa. Baba yao kijaribu kumweleza hata unahitaji anything, juu kwa kina mamangu vile wanakaa si ile familia yenye inakubali watoto wa msichana wao. I think that is their culture. I don't want to kuanini sana culture zao. It's like they don't accept children from the I think it is Meru and Mbere and Waembu culture, I don't know anyway. But we were never accepted in a way yenye tulikuwa sisi tunafikiria. So there was a lot of torture. Of course kukosa kusomeshwa, ukisema uende upelekwe shule, saa hizo umemaliza class 8, unaambiwa urudi kwa kina baba yenu, uende uambie babako. Huyu ni baba mwenye hujaona over 10 years, hujaimuona. Shoshi yako ni mzee sasa, hata alianza kutembea na mti, hakuna mtu mwingine unajua isipokuwa ule shosho. So vitu zika happen hivyo, nikaanza kusoma nikiwa day scholar, high school ndiingia nikiwa day scholar. Of course inarudi tuko kwa kina mamangu, unaambiwa utasoma, na ile katauni yenye unapitia ukisikia sauti za mamako akiwa mlevi ili anapiga manduru huko. Mamangu ni yule mwenye atapiga nduru akiwa kwa market, wenye wanaongea hivi wananijua, wanaelewa hadi wa leo. People know, na people please mwache kunijudge na mamangu. Me I'm Joyce, me I'm not Margaret to my brother. Msinijudge na yeye please. Mimi niko na maisha yangu na yako na yake. So na it's upon me to shape mine. So ukipita hapo kuna katao ulikuwa unapitia ukienda shule, hata utakutana naye ametandika kato hapa akiwa mlevi kabisa, na ni mama mlevi kabisa, hata inzi ziko huko kwa mdomo na hakuna kitu utafanya. Na saa zingine hata ukijaribu nini hivi hata jua wewe ni nani. So wewe unapita unaenda, ukienda huko kwa kina shosho yangu sasa uisaidia kina mamangu ni matusi, saa zingine hata utafukuzwa usiku. Mimi na ujue sasa kuna katoto mamangu alikuja akazalia huko, sasa alizaa huko kwao kana kuanga huko. Pia kenyewe ni mateso, kameteseka yani. Pia kazini zangu nikiongea hivi pia mnajua vile mmekuwa mkinitusi na majina ya kwa kina mamangu, kuniita chokora, kunitusi na mamangu. Hizo vitu zote nimepitia. But I used to kuziweka kwa heart, nijaribu kusave life yangu. Watakuita majina mbaya, mtoto wa chokora, mtoto wa mlevi, hata majina mbaya malaya kama mama, unaelewa hizo vitu. Utatutuziwa hizo majina zote. But I used to take them to the heart na kuambia God me unanijua, mimi si yuko hizi vitu zenye wanajaribu kunipachika. Na vita zile unatandikwa na kutandika, of course haukuli vizuri au kai vizuri, unaelewa. Uko tu kale kasichana tu Kenya, hata una nguvu juu nani anakupea chakula, nani anakupiki, nani yako na shughuli na wewe, wanakutandika. I remember mpaka at one point tukienda kungangania maembe, kuna kazini yangu alinitupa kwa mti ya muembe akanirusha chini, nikavunjika hii mkono hadi wa leo. Unaona? Na hakuna kwenda hospitali. Nani unaenda hospitali? Si kwenda hospitali, ndio maana unaona iliharibika kabisa na ikaharibika. Hakuna mzazi wa kukupeleka hospitali. Nilienda kuna shosho lakini alikufa. Alikuwa I think kazini ya kina mama. Walinichukua wakaanza kupiga simu kwa guka yangu nipelekwe hospitali. Nilienda wakaitishwa 800 ndio ilikosa ndio niweze kushepiwa hii mkono. So ilikaa hivi ikafura mpaka ikakaa hivi peke yake. Na ni kazini yangu alinitupa chini, imagine. Mwingine akanigonga ngumi akakavena, unaona. Imagine, na hakuna mtu wa kukuulizililia. So nilikronikiwa world, nikakuwa world. Sasa nikakaa ni kama mtu mwenye I'm ready to revenge. Kitu kinikujia ama kuongea vibaya sana. So mimi revenge yangu ilikuwa ni mdomo. Ukienda kuniongelesha already nishakuongelesha vibaya ndio uachane na mimi, like hiyo story ishe. Then nikaanza kukaa ni kama tunajikalisha kukaa kivyetu. Sa huku kazi kwa kina shosha side ya mamangu ikakuwa ni kuuza maji. Unaenda kwa borehole. Sasa hii unajua sasa level ya ushago
kuingia sasa kabisa, ushaelewa vitu. Ikakuwa ni kuenda unachota maji kwa borehole, unapeleka kwa the nearing market like 5 kilometers from where umetoa hiyo mtungi ya maji, unalipwa shilingi 5. So hivyo ndio tulikuwa tuna survive, kujibaia vitu hizi za wasichana, kujibaia mafuta, kujibaia nguo. That is how we used to survive. Na ukienda kuuza hiyo maji, bado unakutana yule mama kwa akiwa huko kwa market akiwa mlevi, au wenye mmeenda kuuza maji na wao wanaenda wakiwakumbusha hizi vitu zote. So me through hiyo story yote vile ilivika mahali, of course si kumalizia shule huko, the trauma was too much, the stigmatization, hiyo story it was too much, so I could not. So nikiwa form 3 nikapata kazi ya nyumba huko Nairobi. So Nairobi, it is the place now hata hewa naielewa. No, you were working while in school? Yeah, nilidrop shule kwanza, nikakuja sasa nikapata kazi ya nyumba. Okay. In fact nikiuza maji, mali nilikuwa nauza maji, ndio mtu aliniambia kuna kijana yake anataka msichana wa kazi. Bibi ya kijana yake anataka msichana wa kazi. Guess niliandikwa wapi? Kileleshwa. Huko ndio nilipata kazi. Now you are back to default settings where you know. Yeah. Kitu ya kwanza nilifika kwa hiyo nyumba ilikuwa kunyoa nywele na kuoga. Mi kwanza I needed water. Hadi wa leo napenda kuoga sana na kukuwa presentable. Ni kuoga na kuchapa kazi. Hata sikuwa najua end month ikifika. Sasa unijue niliacha sister tangu bando wako kule, na sister tangu mwenye ananifuata alikuwa hearted sana tukipata. Jua mtu mwingine. Kumbuka ajui mama, ajui nani, anajua mimi. Lakini nilimwambia I have to go ndio muweze kusoma pia nyinyi. Sasa hiyo alikuwa ni wakubwa sasa, pia wao wako primary. So mimi nikakuanga nikipata pesa na wasaidia. Na nikawaweza kuwapeleka high school na wakasoma mpaka wakamaliza. Na pesa ya house girl. Lakini sasa vile mimi sister zangu walimaliza, na mimi nikajirudisha shule. Wow. Nikajirudisha shule, so I was able to do my whole levels, na nikakuwa sasa mtu through that family. Of course nilitoka kwa hiyo family nikaenda kwa ingine. Nikapatana with a lady Halu already, na nikurudisha nyuma kidogo. Sasa vile nilikuja kwa hii family, nikatoka kwa hii family yenye ilinichukua ya kwanza, nilikuja pia kulikuwa na tomateso kiasi. So unajua ni ana huku mbele, nikakuja sasa nikapatana na wengine Wajaluo wakaniandika. Wakani mentor, wakanifanya nikaelewa vitu mingi sana za life. Wakaniambia hizi shida zenye unakuwa unapitia, don't personalize them. You can use them to conquer the world, you know. Ukue somebody else, you are so beautiful, usijichukie. Because I used to tell them I want to go and see my mother, I want to go and talk to her, at least atoke kwa street ndio tukue na mboma, hata kama naweza save pesa tununue mahali at least. But kwa hizo harakati nikakutana na mtu nikaolewa. On the same process. Nikiwa very young also. So kuolewa sasa sini watoto. Kumbuka ile family yenye ilikuwa inanisaidia, ilifika mahali ilinionyesha vile naweza tumia uchungu wangu to conquer the world. Nisikae ni kama ati nina personalize, ni kama saa yote niko bitter na life. So waliniambia you can open up an organization. Hiyo sauti yenye uwezagi kuongea saa yote ati ni kuipocket kwa akili yako. Unaweza, you can open up something na you tell the world vile una feel, ama you save somebody else mwenye akona shinda kama yako. Yes. Kukaa kwa street usione kama ni issue, kukaambira chakula si issue, kukaa ukiwa chokora usione kama ni issue, drop shule na kupick up again usichukue kama ni issue. Open an organization, ongeresha mtu mwenye amepitia shida kama hizo, then you'll be able to feel you are motivating somebody badala ya kukaa ukijihurumia. Because I used to cry, I used to cry so much na kusikia ni kama sisi si watu. So kwanza nikiona mtu akiwa na mamake na babake, akisikuwa nataka kuimagine kitu kama hiyo. Because that's where you are. That is, and now you don't have. And now I don't have. So ama wazazi zingine ukiona mtu akiitana mama, unajua by the way, let me tell you something Kingori. Unaona hiyo mother love mzazi kungurumbira mama. It is not easy. It is not easy. You need guardian. Mwenye anakuambia jichunge, usiolewe mapema, unaelewa? Mwenye atakwambia taza zingine ukikuwa msichana, this is how you are supposed to do. Mwenye anakuambia yani ukue msichana. Because for a lady it is very easy kupotelea kwa dunia, wacha nikwambie. Isipokuwa guidance ama ya Mungu akuwe na wewe akuchunge kama mbegu yake. I'm telling you Kingori, it is not easy to grow without a parent. Mimi nilisikia like I don't know what to tell you. Like hadi wa leo nataka kukua na mama mwenye anani hug
ananiambia it is well. Unaona, it is not easy hata kidogo. Ni kitu ya uchungu sana yenye hata siwezi na nikiona tu mtu ana mzazi na taking time naangalia na feel what can I do, like stakagi hiyo pain ishike mtu mwingine. Tulienda through hell, na mpaka wa leo even as we are talking it affect my sisters very much. At least me I'm able to talk. I can tell you my sisters, if they can open up, you will cry. Nikiwa nimeolewa, of course si kuolewa kwa mtu juu ati tunapendana. Juu hata there was no courtship, there was nothing. Ni yule mwenye anakuambia mmekutana naye na kupenda, na mimi nikasikia na hiyo story nikaacha sasa. You were longing to be loved. Exactly. Mimi nilikuwa nataka unaelewa ule mtu mwenye atakwambia uko mrembo, hata sijaiambiwa vitu kama hizo. Mimi nikaingia kwa marriage. You did not court, there was no relationship, I mean dating? Hakukuwa na dating. Hakukuwa na dating. Hata in fact mimi ndio nilikuanga namtafuta. Na ujue saa hizo hakukuwa na simu. Alikuwa driver. So naenda mahali anaendesha gari, naenda namuita, namwambia kuja tuongee. Hata tunaongea ama tunaenda tunarara kwake, kesho tunaamuka mimi narudi kazi, anaenda kazi. Ikafika mahali mimba ndio. Sasa haurudi tu kulala ukakaa. Sasa nikakaa, ikafika hapo sasa. Na sasa wakati nimepata mimba, ni yule atakuachia hiyo nyumba juu asi hata nyumba iko na anything, ni mattress na nini, atoke akuondokee na aende. So hii mimba ukae nayo peke yako, na si ati sasa uko Nairobi kwa marafiki. Nikaenda hospitali nikapata mtoto, hata anjui mtoto amezaliwa wapi. Sasa hiyo tumepart ways juu ameogopa responsibility. Of course haikuwa relationship. Unaelewa? Ameogopa responsibilities, akaenda mara akaambiwa na marafiki, "Wewe ungefanya nini ule, kumbuka nanga mahali pa kukaa." Nasikia nakaa from one place to another. Kwanza nakumbuka kuna siku nililala tirumu na kijana yangu. Nilikuwa nimemshika hivi na kunanyesha. Sina mahali pa kwenda. Imagine tena, lakini kama kuna kitu nilikuwa naambia God ni aniondolee hii life, nisikai rudi kwa street. Kuenda ati tena watoto wangu waonje ile maisha yenye nimewahi onje ya kukaa bila mzazi bila nini. So siku moja akaambiwa nitafute. Mimi sijui nani alimwambia ninateseka na mtoto. Sasa hizo mtoto alikuwa miezi 8. Lakini before nikurudisha nyuma kidogo, before anirudie mtoto akiwa na miezi 8, nilikuwa nimejaribu kurudi kwa kina mamangu na mtoto. Nikafukuzanishwa. Niliambiwa na ango yangu, "We usikuje ukiwa umebeba hizo vitu hapa, tukifikiria huko kuna mahali unaweza lelea wewe mtoto." Na wakafunga gate. Nikarara hapo nje. Nikatoka tena na mtoto nikakuja kutafuta kwa kina bwanangu. Jua kuwa ameniintroduce kwao, si mtu najua. Nikakosa. Nikaomba hizi zote za narudi, nikirudi tena Nairobi. Kumbuka Nairobi sasa mimi ndio place naelewa kidogo. Ni kuomba malift na niko na mtoto na nimemvunga tu na katawel. Hata hospitali nilitolewa na wasamaria wema. Mimi hakuna mtu alinilipia hospitali, na ilikuwa ni operation because I was very young bado. So nikakuja nikarudi na mtoto wangu, nikakaa nikiomba mahali pa kukaa na rara kwa street na mtoto. Akarudi akaambiwa ati vile ninateseka na niko kwa street. Akakuja akaniambia yako na bibi mwingine, lakini atanikombolea kanyumba kadogo, na atakuwa analipa na ananunulia chakula. Nikasema soronga atanunulia chakula na atalipa kanyumba, sina shida. Mimi nikaanguka kwa barua za kufuanga manguo. Nafulia watu manguo, nalea mtoto wangu. Yeye anakuja, saa zingine akuji. Ule mwanamke alikuwa naye akiwa karibu kupata mtoto akamtupa. Akaniambia, "Wewe ndio nataka juu hakuna hospitali nalipa, uacha huyu aende." Sasa akafukuza huyo. Tukaanza kukaa na yeye. Tukatoka kwa hiyo kanyumba, akakomboa kengine Kasingo, Mathare North. Tukakaa na yeye. Bado mimi nafanya vibarua zangu za kufua manguo na bado anaendesha gari. Yeye ni driver sasa wa nini, alikuwa driver wa maroli na matatu. Tukakaa akiwa kwa hizo vibarua zake. Mimi nikakumbuka niko na ile family yenye nilikuwa nafanyia kazi Kileleshwa, na walikuwa wananiambia ni register. Nikapigia huyo mama nikamuuliza kama bado alikuwa na organization. Ilikuwa inajiita Alpha. Nikamuuliza kama bado wanafanya na organization. Kaniambia kuja Joyce, kwanza kuja nikupatie kazi. Sasa hizi sister zangu, mdogo amemaliza, mwenye ananifuata amemaliza form 4. Nikamuita nikamwambia kuja ukae na mtoto, mimi niingie vibarua. Imagine nilikuwa nalipwa 300 per day. Tulikuwa tunauza kiolda kwa malls na za organization. Do you know hiyo 300 nilikuwa nasikia kama ni Mungu. Nilikuwa nasikia ikiwa nyingi. Nilikuwa naachia sister yangu 250
ana save tu, na sisangu na yeye ni mwerevu, anajua kusave pesa 250, mimi naenda na hii 50. Sasa hiyo fare ilikuwa 15 ama 10 bob. Nikienda kule si nitapata kengine na ni save hizi zingi. So I used to give my sister na nisavia hiyo pesa, lakini atuambii bwana akikuja. Anatuvuruga na kuja kiwa mlevi, lakini atuambii toka kwa mlango. So through that nikajivundisha kujifanyia vitu like kununua chakula kwa nyumba, sina shida. Hata nyumba akikosa kulipa nitalipa. Si bora asitufukuzi na tunaitanishwa na yeye. So nikangangana, nikaendelea hivyo. Through kufanya uto kazi nikakuwa nisha register organization yangu sasa. Child Voice Organization. Inaitwa? Child Voice Organization, sauti ya watoto. Unaona hiyo sauti yenye ungejitetea, au ungejipigania ukiwa kule Sharks, au ungefanya anything. So Child Voice ikazaliwa. Sauti ya watoto, yani sauti ya ule mtoto mwenye haezi jitetea. Nikasema hiyo sauti nitatembea nayo na nitaiongea. I'll be somebody, I'll be able to talk confidentially with the people wenye wananielewa with confidence, you know. And so, today you're talking to the world. And today I'm talking to the world, wenye wananisikia. By the way, I'm a director. Sasa hiyo story ya kukaa hivi nikikaa kama mtu Kenya kamenyeshewa sasa hiyo iliisha. Now you're talking to a CEO, somebody with confidence, mtu mwenye anajie. Awesome. Because I've done wonders, anyway we'll get there. Now Child Voice ikazaliwa. Hakuna mtu naweza share na vision isipokuwa nao wale wakileleshwa hao ndio wanaelewa what I'm doing. Na pia sitaki kukua so attached. Ukumbuka nilikwambia napendaga kukua independent, napendaga sitaki kunini sana, kukani kama sijazoea kufanyiwa vitu na watu sana, nimezoea kujisimamisha. So juu alikuwa ashani take through, you can do this, do this, do this, do this. So organization ikakuwa na certificate inaitwa Child Voice. Through that nikaanza kukope vitu zenye nilikuwa naona akifanya. But mimi nikasema I'll do them in a bigger volume and in a bigger way yenye I'll touch people's life na I'll be able to nitachangia mtu. I used to motto yangu ilikuwa I cannot change the whole world, but I can change the whole world for one person. Absolutely. Na nikaambia Mungu nitakuwa nasaidia wenye wamepitia shida kama mimi, wenye wamekosa motherly love, orphans, na watu wazee, shosho zangu wenye wamekuwa wakisimama na mimi. Unaona, elderly, orphans na street, mtu mwenye anakaa kwa street. Juu nimekaa kwa street, naelewa the pain, naelewa the stigma. Nina mtu bila mzazi, orphan, naelewa. Mtu mwenye ana mzazi mwenye amelaki hiyo motherly love kabisa naielewa, na mtu mzee mwenye ako helpless. Juu niliona huyu mama ya babangu akitaka kutusaidia sana na saa hizo nguvu imeisha kabisa. Hata tukianza kutafuta kwa kina mamangu, tunaenda tunapotelea kwa njia, yeye ni mzee kabisa, ajui vile anaweza kutusaidia. So nikasema mtu mwenye amezeeka, mwenye ako helpless, that is my route. Orphans, that is my route. Uko kwa street, sita kunyima chakula. Mimi hata watoto wakiwa kwa street wenye wanakujaga wakiniomba chakula, siwezi kosa kukupatia, hata nieri nibaki bila. By the way, I do charity every day. Hata nikitoka kwa mlango, charity is in my heart. That is my heart and I've been doing that. So ninaenda kazi sasa, tumeturudi hapa, ninaenda kazi, narudi, sistangu anasave aka kamia 300 tunagawana 50 mkule na mtoto, 200 uweke na mimi nitumie hii 50. That is how we used to survive. Mwanaume anatoka anarudi akiwa mlevi, sisi hata atumulizi atuoni kani nini, na atakula vizuri sana. Mimi by the way I don't used to see kama ni big deal. Juu sasa situkoraka nyumba hapa na atufukuzi. Na ni alitafuta nyumba hata nikilipa. Unajua nilikuwa na ile naive mind like sielewi hata mimi naweza toka nikajikombolea nyumba. Ninaona ni kwake, sinaitanishwa na yeye. Na mtoto anamuita daddy. Unaelewa the naivety. So anyway, ndio nakwambia mtu kama hajagro na mama, kuna vitu mama anaweza kukuerevusha, uache upuzi zingine, ukue mtu, dunia isiku overwhelm. So tukasurvive hivyo na sistangu, ikafika mahali nikajiambia nipate mtoto mwingine haraka. Ni leo saizi niko mdogo, ninakwambia nikomekuwa na uto tuakiri tudogo. Ni leo watoto wakiwa wawili ndio niweze kufanya hii kazi. Ndio certificate imetoka. So mi hivyo ndio pia nilijitahidi nikapata mtoto mwingine. By the time sasa nikuje kupata mtoto mwingine, nilikuwa organization yangu nishaanza
kupata pia spaces kwa mall. Ninauza vitu kama vile kwenye nilikuwa nimeandikwa. Ulikuwa unauza vitu kama nilikuwa nauza African hata nilikuwa natengeneza kiolda, nimeandika mpaka watu. Ninatengeneza kiolda, ninashona basket, nitakuonyesha hizo basket nauza. Na pia nakutana na watu kwa mall. Lakini sikuwa nimeenda into the major things zenye nataka kumajor na organization. Sasa ilikuwa tu ni kuuza hizi vitu, mnajisaidia. Sasa hizo sija implement organization vizuri. So I was just nina save for organization because hapa nataka kupata mtoto. So vile nilipata katoto, of course mtoto wa pili hakukuja nikiwa na shida. I want to be honest. Hakukuja nikiwa na shida. Hata alilelewa na tupamba at least huyu. Na niliweza pia kujitoa hospitali. Bado huyu mwanaume hatalipa hospitali tena. Na bado mtoto ni wake. Kasichana kazuri, karembo sana. Akaniachanisha tena hospitali. Kwanza alinidanganya tigari, ilianguka sijui nini, lakini alikuja kuniona hospitali. Na nika appreciate sana, nikaona mtoto baba anashughulika. Sasa si mtoto ni tuwili sasa. Sasa bado niko na sister. Sasa sistangu ule mwingine naye akakuja, tukakuwa tuko kwa nyumba. Na huyu sistangu mwingine sasa anajaribu pia yeye kutafuta life. Lakini kina mramba, kumbuka akoro chafu, nakumbuka yeye hakuwahi pata mtu wa kumketisha chini kumuongelesha. Mamake ni nani? Ni mimi. So kitu ya kwanza nilienda to the Department of Children Kasarani Sub-County, you know me very well. Nikaanza children's home. The first children's home nilianza 205 in Zimmerman. 206 between 205 and 206. That is when Child Voice was born officially. Nika register children's home na nikaeka watoto wa kwanza niliwatoa huku Westland with the help of my friends. Nilikuwa make from the mall, walikuwa wametoka US. Tukaanza sasa kusaidia watoto. Wengine wenye metoa kwa street, kuna wale wenye ni toto orphan, ukiwapitisha kuna barua unapata from the Department of Children. Kuna wenye wataka, kuna wenye watatoroka. Juravia street haikuangi mtu akaagi mahali pamoja. Ni leo hapa. So ukianza kumkeji mahali pamoja, tunamwambia ati ataenda shule, haelewi hiyo life. So nika differentiate, nikaona wenye wako kwa street, they are supposed to be helped in the street. Then you take them with uachukue na ka system, ujue vile unaweza wasaidia. Either uwapeleke kwa rehab, si watu utatoa kwa street upeleke shule. Unaona? So nikasema orphans ndio nitakuwa napeleka shule, jua wako na haja na masomo. Na bado nilikuwa nafanya elderly visitation. Ile kwenda kuwasaidia au watu wazee unawasaidia na maboma. So akili yangu sana ikakuwa kwa street kabisa. Nilikuwa napika, tunaenda tunawapatia chakula, ninasikiza stories zao. Wengine nawaelewa in deep kabisa, nawaelewa ile yenye mpaka stories zao nina internalize. It's like you're looking at a mirror. Na kabisa nawaelewa. So kuna mtu ataniambia, auntie, mimi si chokora vile unaniona hapa. Ningetaka kusoma, mamangu ndiye chokora. Si mimi ni kuzaliwa, nimezaliwa huku, lakini naweza kukwambia hata sivutagi ngam, hata situmii any drugs. Tulikuanga shule, hata naweza kukuonyesha mahali tulikuwa tunaishi. Nyumba yetu ikangolewa mlango juu hata mamangu bado anafuta vitu huku kwa street, lakini mimi na sister zangu hatuvutangi hizi vitu. Na tukulana tunataka kukua shule. Kuna cases kama hizo. So I used to go back to the Department of Children ama Children Protection Unit na uliza in such a scenario nitafanya nini? Naambiwa unaweza kuja na watoto hapa tuwapatie document, ikiwezekana you take them to school kama ni watoto wenye watasoma. Kingori, believe you me, wengine I used to come na kaa nao mpaka kwangu. Mimi bora nanunua kagunia. I used to buy kagunia. Tukivika hapo kwa bafu na kuosha na kutoa hizo nguo na nakuvalisha nguo. Tukikaa nawe nikikaa nawe 1 2 3 months bado unasoma shule na kurusha boarding school. Na nimekuwa na watoto karibu 30 wenye nasoma na wengine nilikuwa narusha kwa zile shule zenye zilikuwa zinanisaidia nikiwa mdogo. Ndio nimekwambia nilisaidiwa through program pia mimi from the street to the program. So hiyo shule, na by the way when I started doing that, the same principal mwenye alikuwa kwa hiyo shule nikisoma primary, nilimkuta, we started doing that with him. His name was Mr. Namo. Imagine. So nikakuwa na hiyo system ya kusaidia watoto, na bado niko na hawa orphans. So through that nika come up na ka factory kakutengeneza sasa hizi curious Kenyan products zangu. Nilikuwa natengeneza ka basket, necklaces na print t-shirt, iko na brand ya organization yangu.
ninatengeneza t-shirt, kofia na badi ya mkono. Nikakuwa nauza. Mungu akanisaidia nikiwa kwa mall sana sana. Village Market ilinishikilia sana, na hata Sarit by the way. Through that bwana tu bado tuko naye tunasukumana, lakini mimi nalipa school fees ya watoto. Bado ni mimi baba. Mimi nalipa school fees ya watoto. Mimi nitalipa rent, mimi nitafanya kila kitu. Na yeye alikuwa anafanya nini kwa nyumba? Yeye pesa yake ako pesa yake tu ni yake. Anakuambia mshahara ni kidogo, sijui nini. Hakuna, saa zingine atakupea 5,000 ama saa zingine akwambia hawakulipwa, cases tu kama hizo. Lakini nilikuwa najua na take advantage, juu anajua mimi napenda family na ninapenda kuolewa, ninapenda vile tunakaa. Sasa kumbuka aliniachana na mtoto pia wa pili hospitali. Nikajiripia hospitali na nikajireta kwa nyumba. Nikajioheria mpaka nikakuwa sawa. Na thank God my sisters were there at that time now. Wa pili hakuwa na issues kubwa sana, na bado nilikuwa nafanya kazi. So yeye avanyi ana ile shughuli. Hata ukimwambia mtoto anataka hata shule zote watoto wangu wamesomea. Sidhani kama kuna mwalimu anajua. Hajaenda meeting za shule, ana relationship hata na walimu ajue hii na hii na hii, ajui hizo. Hata kwa programu zangu za organization, yeye kitu yenye alikuwa anajua ni nina make pesa. Yeye anajua kama mimi ni pesa, lakini yeye ajui ni nini ajui hata zinafanyangwa aje. Hata kwambia ati tutafanya hivi ndio hiyo organization ivike hapa. Hata kwa factory hapo mahali ninashona hizo mabasket na ma crutch bags nikishona. Andesa achukue 2 aibe, aende nazo auze, sijui afanye nini. Yeye hata kwambia tutafanya hivi ndio tufike hapa. Kabisa. Hata ama akwambie ati siku moja ataenda kukusaidia kununua hizo material. Hiyo ikuwa kwake. Hakuna siku yenye aliwahi ati niambie tiketi chini nikuonyesha vile tuta shape life, but I don't blame him juu. Si mimi nilijipeleka kwake. Sasa after 10 years of marriage, mimi nikafika mahali nikajua I can do nothing without God. Na sitaki kujiwaste, sitaki kwenda in another way. Nataka juu hapa niko na bwana na niko na watoto na niko na hiyo organization, I want to go the godly way. So nikamwambia mimi aniambie kanisa yenye wamekuwa wakisoma kwao. Juu mimi sielewi kama familia yao pia ikuwa ya church. Akauliza baba yao akamwambia walikuwa naenda ilikuwa inaitwa NICA, ni kama independent, hizi za PC independent. Ilikuwa inaitwa NICA, National Independent Church of Africa. Si nikakuwa a very strong member wa hiyo church. Of course si ni ile ya bwanangu hiyo church, kwa hivyo lazima nikuwe serious nayo. Nikakuwa serious kabisa na church, mpaka nikakuwa secretary wa church. Mpaka tukanunua basi kwa church. Juu nimekwambia mimi nakuwa aggressive, niko oriented, na kwanza wenye wananijua hiyo church they used to call me secretary. Nilikuwa najua kuchangisha pesa za church nini. Bishop akafurahi akanipenda. Huyu secretary amekuja hadi tumenunua basi. Secretary lazima malize sacraments zote za church. Nikamuuliza sacrament tutafanya nini? Akaniambia fanyeni wedding. Nikamwambia hata mimi nilikuwa nakuja kwa church ndio tukuje kufanya wedding, ndio bwanangu asikai nje niacha. Juu in case of anything hakuna mahali naweza peleka watoto wangu. Sina kwa kina babangu na sina kwa kina mamangu, tuliambiwa tusikai Kanyanga. So at least this is the main reason nilikuja church. Nikaanza sasa kusave mimi pesa za harusi. Mimi ndio nilisave pesa. Na save pesa. Alafu pia church ilikuwa inatuchangia, lakini si church ati ilikuwa nini sana. Juu hata basi tulipewa loan na watu walikuwa naitwa SMEP. So wanatuchangia chenye waliweza. Harakati ya kuchanga hiyo pesa nikaweka 1,100 kwa bedroom. Bwana akang'oka nayo. Akang'oka pia na pesa. Nakwambia bwana alikuwa maajabu, hata mtakuwa na pasi ununue kitu kama ijaza amea pasi kuja nayo kwa nyumba, aone ni poa, atatoka nayo. Peleke wapi? Si hatujui, lakini tulirudi kujua tukiwa na watoto wangu. Alikuwa anatoka na kitu anapeleka kwao. Mostly alikuwa anachukua kitu anapelekea mamake. He used to take mpaka nguo za watoto. Kuna siku tulienda kwa sister yake Kayole, tukakuta kijana yake amevalia nguo za kijana yangu. He used to take like, ndio nilikuja macho yangu ikaenda ikivunguka, huyu mtu sasa hatuko pamoja, hatukuagi pamoja. Juu hakukuwa na string attached kabisa. Yeye alikuwa hapo sijui ni kufanya nini. Ikakaa ni kama tuko kwa competition na yeye. Akiniona na yeye anaitaka. Akiniona na yeye anataka, imagine. So, you are planning the wedding? I'm planning now the wedding.
Na pesa why are you saying I am planning? Si ni mimi, kwani tutaplan na yeye? Ni nini atatoa na yeye ana pesa? Lakini he's the groom. My God. I wish sister zangu wakwambie. Hakuna kitu alitoa ya harusi, ni mimi, everything. Okay, well, watu wameenda harusi and they have been in those committees. Kuna nguo zenu zenye mtavaa? I paid them at Ngara. Hata suti yake. Everything. Kuna venue? Kuna documentation? Zote. Kuna catering? Keki? Name them, I paid everything. Photography? Everything. Nililipa kwa sababu mimi nilikuwa naanja na kuolewa. Hata nguo za watoto, hata mwenye alinisimamia anaweza kukuambia basi. Joyce, you financed your own wedding? Yes. What did the groom do? What contribution? It's a huge planning. What contribution did he have? Hakuna kitu yenye alitoa ya harusi kusema tu kweli. Na mlifanya harusi? Na tulifanya harusi. Hata kwetu, hata akaulizwa, hata siku yenye nilimwambia twende tutafute mamangu aongee na yeye. Nakumbuka tukiwa kwa njia nikawauliza kwani tukiwa mimi na mamake tukiwa kwa njia, sasa tunaenda kutafuta mamangu. Kumbuka mamangu ni ule wa mapombe. Tukiwa kwa njia vile tulifika town, nikawauliza kwani atununui hata anything ama tununulie mamangu nguo hata kama ni anything, twende tumtafute tumpatie. Wakaniambia kwanza hata huko nilikuwa nimemwambia tusiende kwa mamangu, twende kwa guka yangu mwenye amezaa mamangu, tuongee na yeye. Juu alikuwa mtu angesikiza. Twende at least tuongee na guka yangu. Walirundi tukiwa hapo kwa market, wakanjivicha wakiwa wawili, wakaniachanisha huko kwa market. Na tulikuwa tumebakisha wiki 2 tufanye harusi. Wakaniacha. You are on your own. Nikabaki nikiwa peke yangu huko. Alafu nikaanza kumpigia simu na muuliza mbona mmerudi, si uende? Akasema nimekaa hivi nikafikiria hata nafanya wedding na mtoto wa mlevi. Hata tunaenda kuongea na yeye nini? Mimi sitaki hizo aibu tutaibishwa huko. Ni wewe anaoa, si mamako? Nilijaribu kumwambia twende basi kwa guka yangu. Hawakunisikiza, waliniachanisha wakarudi. Nikabaki huko, nikakaa, nikapanda hata mimi gari, nikakurudi tu Nairobi. Vile nirudi Nairobi hata hakukua kwa nyumba. Kufika kwa nyumba hata hayuko. Na ujue mimi sijui kichwa iko aje. Sikuwa naona hizo red flags zote, sikuwa naona hizo shida zote. Bado tu nikasoja hon. Nikaendelea. Sasa church ndio ilikuwa inanipressure. Alafu unajua nilikuwa na vicha church, sikuwa nataka wajue chenye napitianga kwa hii marriage. Hata akirara nje, akinifanya hizo vituko zote, sikuwa nataka wajue. You are the perfect church secretary. Kabisa. They know me, they know. Hata wakiniangalia the way I am dressing, the way I am presenting myself, the way najibeba. Lakini mimi I think tu shinda kubwa yenye nilikuwa nayo ni ya kutaka kupendwa. Bora mtu ninamuona, mimi sikuwa na shida. Hata hivyo vile akichukua vitu zangu, bora tu ninamuona, sikukaa ni kama niko na shida. Unaona? Hata kutoa hizi pesa, hata yeye anajua. Hata vile nimemsaidia kwao tukajenga everything, nikawasaidia kuweka stima, hata nyumba yenye nimejenga. Unakimbia. Wacha tufanye harusi kwanza. Sasa tumefanya wedding. How are you feeling on that particular day, knowing that you are the person who is behind all these, and it's not that you sat down and discussed like, okay, you are the one who has the means, please facilitate this, I will do what I can when I can. By that, to be honest, siku ya wedding sasa wakati nilivaa net, nilianza kufeel vibaya. Juu kuna vitu, si ati nilikuwa na pesa sana ati kila kitu ilitoka ikiwa perfect. Kuna vitu hazikukua. Na sikuwa na pesa na wedding ndio hiyo. To be honest, sikuwa na hiyo siku ya wedding sikuwa na raha. Mpaka kuna wenye walikuwa wananiuliza ni nini. Nakumbuka kwanza nililia sana. Juu vitu hazihappen vile nataka na pesa imeisha. Na hakuna mtu mwingine mwenye ataweza kunisaidia. Hata committee zenye tulikuwa tunaitana, ukienda hata watoe pesa, si ati hiyo. Unajua hizo committee za church, unaelewa zile pesa na unajua utaitisha watu pesa kutoka kwa mfuko yao. Ni wewe utoe sasa pesa yako ujaribu kupolish kwenye unaona kuna shida. I cried, but thank God hiyo wakati ndio nilifunguka macho. That day a wedding nikiwa na net. Juu maswali mingi sana zilikuja kwa akili yangu. Kwanza unaona wenye walikuwa natoka kwao, pia hiyo gari yenye wenye walikuwa nakuja nayo, mama yake alinipigia akasema ati pesa itoshi. Nikamuuliza pesa itoshi aje na chatia na huko ushago
walikuwa wanachanga pesa yenye ya kunini, basi wakijua wanakuja harusi. Wewe jua nimekwambia pesa itoshi na ni asubuhi. Na niko kwa wenyewe kwenye nitatolewa kwa siku ya wedding. So nikamtumia pesa zingine 14,000 ndio waweze kunini. Nilianza kulia saa hiyo. Like unaona za zile ninavaa kukua na dekoretiwa, sasa ni bibi harusi. Nilikuwa na dekoretiwa, inatolewa na machozi na dekoretiwa tena. Ina dekoretiwa inatoka tena. So macho mpaka zimefura. Marafiki zangu walikuwa wananiuliza mbona unakaa hivi? Mbona unakaa hivi? Lakini Keng'ori, believe you me, nilijua nitaachana na huyu bwana siku ya harusi. What? Nilijua that day, nilijua tutaachana. Na ulikuwa unafanya harusi msiachane? Nilikuwa nafanya harusi tusiachane. Lakini sasa wakati nimeketi hivi nikidekoretiwa, I discovered I've wasting so much in the name of tusiachane na huyu mtu. Na siwezi mkorogea. Unaelewa? Siwezi mkorogea kama simiti hivi ndiye akae. Unaona? So ndio nilivunguka macho nikaona mpaka watu wao now everybody is taking advantage. Ati gari asijalipwa, nini injafanyika. Nikajiuliza what am I doing? Naweza kaa na watoto wangu na maisha yangu labda iko kwa mikono ya Mungu. Si lazima ati ikae ni hivi. Alafu sasa wakati namekiwa nywele hivi nilipumzika nikasema hakuna simu nyingine nitachukua. Na hakuna mahali pengine nitakimbizana napo, na nikazima simu. Nikasema Mungu, hata kama nitafanya harusi na kiatu moja, hata kama kuna wenye watafika, vile itakuwa bora hii siku tu iniondoke from there, I'm starting my life afresh. Kumbuka ni siku ya harusi na ninatuania hii mkamba sasa. Sasa nikasikia ni kama kitu imekatwa kwa tumbo yangu imeniondokea. So the entire wedding, I'll show you the pictures. I was very sad because najua chenye ninaamua kwa roho yangu. Like nisha sasa pumzika, mimi sitaki kusumbuliwa tena. Because kila kitu ni mimi na niko na watoto na niko na organization. Why is all this happening surely? Kwani hakuna kitu kingine apart from kukua na bwana ndio nisikai njaachwa na nikuaga na mali ati nitakuaga naenda, unaelewa? Sasa hiyo uchungu nikaona hai hapana, hii na uchungu mimi sitaki tena. So mimi nikasema tu naliwe liwaro vile harusi itakuwa ikitaka ifanyike nikasema wacha tuendelee na harusi. I'm telling you I was so sad. Kwanza sasa the worst part nikiwa hivi nimekasirika nikuona sasa mamangu ndio yeye anakuja kwa harusi akiwa mlevi, alikuwa anatapika. What? Alikuwa anatapika hiyo siku ya harusi. Na ndiye alikuwa anafaa walk down the aisle ama? Na ni mlevi. Kwanza ananuka matei, wacha nikwambie. Ametei mbaya sana. Alikuwa anatapika huko. Mungu wangu. Anyway, ilifanyika vile. It was a dramatic wedding day. It was. Lakini alafu wacha nikwambie Keng'ori vile najibebanga juu ya madrama mingi nikigrow, sitakagi drama pia mimi. Na ile kitu yenye unajaribu kupotelea ndio inakufuata. In fact nikiwa na net hivi naangalia nikiona pale namuona kitapika mamangu nasema oh my god. Nakumbuka sistangu mdogo akikuja ananiambia mama anatapika. Na nikamwambia we hebu wacha yenye inafanyika na huko wakati inafanyike wacha nayo. Nakwambia ilikuwa so sad mpaka mtoto wangu mdogo alinotice mama kuna kitu inamsumbua akagonjekea huko kwa wedding. Nakumbuka mpaka wasichana wakiniuliza tumpeleke hospitali. Nikamwambia mpatieni tu maji. Najua aka katoto kangu kadogo kanajua vile na vile hata kakiniangalia. Juu yangu injivichagi kwa uso. Mpaka sister zangu tukitembea kitu inihapenie utaiona kwa uso. Wananiambiaga sasa unajua uso yako inaonyesha usijaribu kunini. So katoto kangu kalinotice something is bothering mom. Huyo mtoto alionjeka kaanza kuniambia naumwa na tumbo na kalikuwa kadogo. So anyway wedding ikafanyika vile ilifanyika. So unasikia pesa iliisha na nini hakuna honeymoon. Hakuna honeymoon. That was my next question. Mlienda honeymoon wapi? Hakuna honeymoon. Bwana hana pesa. Mimi sasa hapo ndio nilisema sasa after honeymoon bwana atoangi pesa. I mean after wedding sasa ndio sasa nitataka kuona sasa chenye ataweza fanya. Si ni bwana yangu. Na huku nasikia nilikata kamba hakuna pesa nyingine nitatoa. Sasa nataka kuona sasa vile yeye alikuwa amejipanga. Haya. Si tukaenda nikatoa net nini nikamuuliza after mpaka usiku kule kunaenda kwa after wedding hiyo evening party after party hiyo ilikuwa imeorganiziwa na mabeste zangu wa church hiyo tulienda. Sasa nikamuuliza sasa honeymoon tunaenda wapi? Aliniambia hana pesa kabisa. Mimi kesho yake niliamka Keng'ori nikaenda job.
It's funny. Aya, nilienda kazi. Well, it's not funny ni vile unaisema. Yesterday was your wedding day. Leo umeamka umeenda kazi. Mimi nilienda kazi. Niliamka na nikienda job vizuri sana. Hata zile envelope zenye nilipewa kama zawadi, zote nilitoa nikafungua. Hata watu wasaidia mama yangu kuna kitu waliniletea. Nilifungua hizo envelope zote nikalipa deni ya keki, siku nimemalizia kulipa. So mimi madeni after nimemaliza nikasikia niko sawa. Kesho yake niliamka nikaenda job. Nilikuwa na shop hapo Ridgeways. Niliamka nilikuwa job. Na yeye akaniambia tayari nataka kurudi kazi. Sasa hiyo alikuwa shapata kazi za maroli za sijui za kwenda narudi after 1 month na yeye akaenda. Ilikuwa hivyo What? Hakuna honeymoon yenye ilipatikana. After the wedding day, after your wedding, you parted that particular day, the following day actually. The following day. Iliisha hivyo. Ikakuwa hivyo na mimi nikazoea hata sikuona kani kitu. Lakini uliolewa. Ulifanya harusi mimi nilifanya wedding kabisa. Nilifanya wedding ya church. Hiyo nayo ilifanyika. But I was not happy entirely. Because unasikia kuna ile matua ile kuna kauli yenye nilikata. Sikuwa happy na sasa hapa imekani kama sasa huyu bwana nimemtoa kwa mgongo sasa aanze kuact the man in him. Unaona? Na pia nataka kumuuliza mbona ulipagi school fees? Nataka sasa hata story za school fees aingililie, story za hata kama ni nyumba kulipa aanze kuingililia. Hizo na nimekuwa mkali sasa. Ni either sasa aniambie vile anataka ama achukue jukumu kama mwanaume. Tukakuwa. So ikafika mahali sasa akaniambia ati kuna makazi yamepata ya kuendesha lori sijui nini akakuwa every end month ananipea 20,000 ananiambia hiyo ni ya kulipa nyumba. Ati huko kwingine utajua vile utafanya. Nikipeleka mtoto shule expensive kama boarding ananiambia ati nampeleka shule expensive ndio nimtese juu najua yeye kuagi na pesa kama mimi. So we used to differ a lot. So differences zikaanza kukua mingi sana. Akikuja we are not together, ni issues. Mimi sasa huku tunakuwa na issues, ndio organization yangu sasa imekuwa sawa kabisa. Niko na children's home kenye ninasaidia orphans, niko na hizi programs za kwenda kwa street na hizi income generating activities zikakuwa sasa mzuri sana kwa mall. All the major malls nikakuwa sasa na stand. Yani nauza hizi vitu zenye natengeneza kwa factory. Ninashona vitu na dhuru sasa kushona hizi vitu, bahati mzuri nikakutana na wazungu wengine walikuwaga na stand Dubai mahali kunaitwa JBR Walk na Group of Village. Wakaenda wakaniambia huko JBR kuna mahali unaweza weka stand na Group of Village kuna mahali unaweza weka stand utengeneze uuze hizi vitu zako. Now you are going international. Now I'm going international, I'm telling. Si nimekwambia. Sasa nikakuwa sasa vitu zangu nimeanza kuzipeleka Dubai. Bwana kaanza kuona sasa pesa kubwa sasa tena. Na kumbuka hii pesa si yetu yote. Ni yako. Hata si yangu. Si lazima tuigawanyishe juu tuko na program. Hizi vitu zote tunauza na majina ya program. Kwa hivyo 70% ya program inaenda kwa organization. Watoto. Kwa watoto. Au watoto lazima walipewe school fees. Au watoto lazima wakule kwa street, lazima mimi nifanye hizo program na lazima nifanye elderly visitation. Yeye hataki hizo. Ataki hiyo direction, anataka tukule 100%. Na 30% ndio ilikuwa yetu. Unajua unauza hizi vitu, hata ukiangalia kwa brochure nimeandika this is a income generating activity ya organization and paying the workers. Unaona? Hakuna mahali ati ilikuwa ni pesa yangu 100%, lakini yeye anataka tukule 100%. Sasa ikakaanza kukaangani kama sasa ni vita. Nikamwambia hii kazi yako njua ikuagi na pesa. Siwachane nayo. Ukuje hapa tufanye hii kazi, hata ukuwe manager umanejingi, uachane na hii kazi ukuje tufanye kazi. Alikuja akaketi hivi, akaniambia sasa mimi nitakuwa nafanya kazi gani na mimi ni driver. Nikamwambia utakuwa hata saa zingine unachukua vitu unaenda ukipeleka kwa mall, unafanya hivi, vitu zenye zinatakikana kwenda ngambo, tunatuma, nini hiyo ndio itakuwa kazi yako. Akaniambia yeye hataweza. Wacha tu aendelee na kazi yake, kila mtu aende njia zake. Ni sawa. Tukaendelea nikaona mimi sitamvosi juu nasikia kwa roho yangu nilikuwa nishaanza. Ushakata kauli. Nilishakata kauli. Nikamwambia kama kazi yako ni unaona ya driver uwezi na sasa hizo hata nilikuwa nishanunua gari. Kama unaona utaweza na unaona sijui nini sawa, wewe fanya vitu zako vile unaona. Hivyo ndio tuliachania na yeye, nikamwambia ni sawa. Yeye akaendelea kufanya kazi yake, bado ananiletea ile 20,000 per month.
Unaona, na sitaikataa na sitamdharau juu anaileta. Mimi nitasema kama hii ndio inapatikana, no problem, nitaendelea nayo. At least ana contribute. Na nilikuwa tu namrespect sana. Juu hata nilikuwa naenda namnunulia nguo. Andi wa leo najua nguo, anajua mpaka nguo zenye anavalia mpaka wa leo ni zenye tukiachana alienda akiwa amevaa. Unaona? Juu nilikuwa namnunulia manguo hivi kwanza nikitravel. Kama ni wakati wa kwenda ngambo, juu I used to take my product to Nigeria, Switzerland, US na Dubai. Unaona? Switzerland na Dubai si kuenda basically. Switzerland na US sikuwa naenda basically juu ya visa. Nilikuwa natumana. Sikuwahi pata visa za kwenda huko. Nilikuwa naenda Nigeria na Dubai. Huko ndio nilikuwa naenda sana. Na China pia. Pia China kuna wakati nilikuwa nazipeleka. Lakini zilikuja zikakuwa pasted in China. So Nigeria juu wanavaga African clothes, walikuwa napenda sana kubeba hizo vitu zangu, mabasket, clutch bags. They used to be so good. Hata Australia by the way, nakumbuka mpaka niliuzianga Australian ambassador hizo vitu zangu, na nilimuuzia mingi kama 300 pieces. Aliniambia nataka kupelekea sijui akina nani. Kuna another ladies walikuwa nachukua wa kutoka ni Korea ama ni watu wanakaa kama wa Chinese, walikuwa nachukua in bigger volume. So hivyo ndio niliinukanga. Dubai juu ni metropolitan, nikipeleka kila mtu alikuwa anazipenda sana. Kila mtu alikuwa anajua. Alafu najua Dubai it is a short visa country. So wenye watakuja wazione leo si wenye watakuja wazione kesho mahali nilikuwa nauzia. So I used to do wonders and I used to do a lot. Si hapo nikakuwa boss lady sasa. Nimekuwa na kakitu. Hata mimi nishaona you're going international, you're exporting, you're going there physically. So nikakuwa ninaenda Dubai, napeleka mizigo Dubai. Of course bwanangu sasa nitalilai na yeye, chukua vitu kwa factory nitumie. Aya, chukua hiyo pesa, ulipa workers waweze kunitumia mzigo huku niuze. Juu Dubai nilikuwa nauza haraka sana. That days vitu zimeisha, natakikana zingine. Si unajua sasa bado anavuruta pesa yangu. Unaelewa? So nikaona, what do you mean anavuruta? Anachukua pesa yangu yenye unatuma ya operations. Ya operation. So kazi ikaanza kukani kama sasa kwa factory ni kama vitu zimeanza kuanguka. Juu sasa do yangu ameanza kucheza nayo, mimi sijui ni nini anafanya na. Alafu kwa nyumba of course sasa nakaa live kapoa sana. Nakaa nyumba mzuri, organization iko sawa, orphanage kuko sawa. Ameanza kutoa TV kama hii anangoka, anaenda nayo ushago. Ukinulia watoto hata PS ndio hiyo ashachukua ameenda nayo. Sasa mimi nashindwa sasa nikivika. Kwanza I remember 2017 nilitoka Dubai na sikuwa nakaa Dubai, nilikuwa nakaa 90 days ama 30 days nakuja. Lakini ukikuja mtasumbuana na yeye sana, hii ilienda wapi. Alafu alikuwa anafanya hivi, akiona umejua kitu na hiyo pesa ni yako, anakurushia mikono na waambia nimewaacha. Hata sina haja, anatoka anaenda anapotea kama 1 month. Sasa nikumpembeleza na simu. Ikuja tuongee, hata pesa si kitu, si pesa imetushikanisha. Unaona upuzi yake Keng'ori mavitu nimepitia. Wangu. Vizuri, si mimi ni. Nampembeleza, akirudi anasema, "Shinda yako ni yatimia, hata nikikuchukua hii pesa yako kidogo usijui nini." Namwambia basi hiyo iishe, pesa ni yetu, hakuna shida. Na lakini bado nilikuwa nasikia ni nini huyu mtu ni nini najishi. Ni nini nafanyanga na yeye, ni huyu mtu ni nani kwa live yangu, ati tu ndio niitanishangu na yeye. Nikienda ushago kwao for example, mama yao ananiambia, "Sijui ukitaka tufanye nini lazima unipe hii pesa fulani." Ilikuwa ni kama blackmails. Wanani blackmail. Conditions. Mpaka sister zake ni conditions. Ati ukitaka, kama kuna siku nilikuwa nawaambia nataka kitambulisho yangu juu babangu akuangi niitanishwe na huyu bwanangu. Wakaniambia haiwezi happen. Hebu kwanza niweke 15,000 hapo nitakwambia vile tutaifanya. That is the mother now. Ananiambia hivyo. So they used to blackmail me. Alafu mimi si ati nilikuwa mkubwa Keng'ori, niko na hiyo miaka mingi ya kujua ati hao watu pia ni kama wananitumia, ni kama wananichezea. Yani walikuwa wananichezea vibaya sana vitu, hata siwezi enda in details. Mpaka nguo zangu, mpaka nini, vitu zangu zote ikakaa ni kama wanataka sasa kuzikue zao ndio yani ilikuwa ni kama munipende kwa sababu ya ichenye nawapatia. Ichenye exactly. So ilikuwa inafika mahali najiuliza sasa. So you are buying their love. I was buying actually. That is it. I was buying. So back to now when I'm coming back in Dubai, sasa ndio tuachane sasa ile ya kabisa nao. So
Kabla mwachane, ulikuwa umesema mlijenga. Nilimjengea ushago. Nimemjengea nyumba, tukaweka stima, tukaweka maji, everything. My children are my witness. I've done wonders. Nikanulia mamake sofa set mzuri sana, curtains, kumkorogea nyumba, everything. Ng'ombe nikanunua, kila kitu ndio mboma ikae mboma. Sasa si mimi sina kwetu, ndio nikae mahali nitakuwa naye. Ninaenda. Na nikakuanga tu mimi kazi. Na sistangu, ndinikwambia sistangu ni sharp mwenye ananifuata. Alikuwa ananiambia, "Mbona unanunua rafu kwa watu? Si nilikukatazaga hivi tio kukani kama una simu. Kila kitu tunafanya ma shopping za 20,000 unaenda. Unafikiria watu watakupenda? These people will never love you. Stay your life kama maisha yako na watoto wako. Hata ukikufa unaweza shikwa na siku arangata. Mbona unashindaga ukipembelezana na watu? Watu ni kukutumia, hata hapa hakuna marriage." My sister used to tell me that. Siku moja sister yake akaniambia aje, "Siku moja utastuka sana ukifikiria bwana ni wako, ukistukia mko watatu ama wanne." The sister told, na ni mtu mkubwa karibu enzi ya mamangu, mtu wa 1960, mtu mkubwa kabisa, akiniambia. Sasa nikashindwa, una ni mtu machua ananiambia hivi, firstborn wa kina bwanangu ananiambia hivi. Aya, through that nikarudi kunotice kuna mwanamke amepelekwa huko ushago na bwanangu, na kila mtu ako na namba ya huyo mwanamke. Na wakati bwanangu anakosa kukuja home, saa zingine wako na yeye huko. Kumbuka ni driver wa maroli. So atakuja once per week. Hiyo once per week anavaa kukua na kuja. Badala ya kuja, anakuja wanaenda na hiyo mwanamke ushago. Na neighbors wananipigia wananiambia, "He, kwani kuna familia nyingine?" Siku moja brother yao akaniambia, "He, brother yetu haezi oa chokora." Brother yetu akamtaja na jina, sitaki kumtaja. Akasema, "Brother yangu haezi oa chokora, wewe ujuage wewe ni chokora na una kwenu." He. So unjua sasa hiyo niko machua, nishakuwa mtu mkubwa. Kwa hivyo zile word zikaanza kunihit. Kwa hivyo ndio ananitumianga hivi. Kwa hivyo ndio haezi lipa nyumba, ndio maana haezi lipia watoto school fees, na pesa yangu anataka anachukua yote, hata nikiwa ng'ambo anachukua yote. Which means life yake kuna mahali anaijenga, mahali pengine mahali sijui. Mimi nikajichuna masikio. Sasa hii 2017 back now turudi before nijichune masikio. 2017 alikuwa ashatoa watoto. Kumbuka tumekuwa tukisumbuana na yeye watoto kukua private schools. Alitoa watoto shule na akawapeleka ushago kwa mamake. Sasa hii hata yeye ni mkubwa, ni mtu machua. Sasa anaona labda watoto anaweza, unaelewa? Naweza achana na hiki kimwanamke, lakini hao watoto naweza kaa na wao, wakae na mamangu. Mimi sitaki, yeye hataki kukaa na wao, lakini anaweza pea mama yao watu. So alikuja akawatoa shule, akawanyang'anya simu watoto wangu, nilikuwa nimewanunulia simu, akaenda akawapeleka ushago. So vile aliwapeleka ushago watoto wasomi. Mimi na watoto napiga simu zao asiingii. Kwani kunaenda aje? Nauliza mbona anitumii vitu zenye navaa kuuza, anitumii. Na akaniblock. Mwezi ikaisha. Sasa hizo nilikuwa na visa ya 90 days. Mwezi ikaisha. Nikashindwa what is happening? Hakuna communication, hakuna nini. Na saa hizo hata shule sasa zimefungwa, sijui hata watoto walikuwa position gani, sijui nini. Kumbe aliwatoanga shule na akawapeleka ushago. Na wasomi ndio kusikue na anything, na anaambia mamake awapeleke hiyo shule ya Kanjo tu iko hapo karibu. So huyu mtoto mdogo wangu nikwambia nikashap, mtoto wangu alienda akaniandikia barua. Akaandika barua, "Mam, tunakaa hivi ushago, tunateswa nini." Akaomba mtu jirani ama sijui ni mpita njia, I don't know. Akapiga hiyo barua picha na akanitumia na WhatsApp. So ile barua nikaisoma King'ori, nilishikwa sijui ni depression ama ni wazimu ilinishika. Akaniambia hata vitu zote zetu za nyumba hakuna. Sijui nini, hatujui alipeleka wapi. Zingine tunazionaga na watu huku ushago, tukienda TV yetu tuliona sijui wapi. Sijui nini yetu tuliona wapi. Nikasema, nikamuliza, mimi nikakuja. Nilikuja tarehe 26 December 2017. Hiyo vile nilishuka tu hivi, ile taxi yenye nilishuka nayo kwao Embu. Ile vita waliniweka, ni kama walikuwa wameningoja hivi. Like physically vita. Mamake, yeye na msichana wao mwingine, msichana wao mkubwa kumshinda. Watoto wangu sasa hiyo thank God ni wakubwa, na kuna msichana mkubwa wa orphanage nilikuwa walikuwa wameenda na watoto wangu huko. Watoto wangu wakanisaidia. Tukang'oka huko. Before tung'oke huko, walinipeleka polisi. Walitupeleka polisi wakasema ati mimi natakaka kukambu huko, sina huko. Sasa polisi akawauliza
In fact hiyo askari alikuwa Masai, akamuuliza sasa huyu mama anakufa kwa sababu anawapenda sana, anapenda kukaa huku sana. Is this the reason? Is this enough reason yenye hapana, unajua alikuja kukaa huku na miguu mbili, sijui hata utaona amenunua ng'ombe, hata sasa anataka kununua shamba ingine iko na manjani huko sijui. Wakasema wataki kuentertain mtu mwenye anaenda anarokota chokora zote anakuja nazo huku, ati alafu chokora zote amezivundisha kuita kijana yao baba. Unaelewa vile wewe ndio mwenye children's home, bwanako mkienda na watoto wataitana anje, utamuita baba. Sasa hiyo ndio shinda yenye wanaenda kunistakia. Huyu askari aliniambia kaa hapo. Mumekula? Hapana. Mimi hata nikamwambia mimi hata nimeshuka Dubai leo. Wakaniambia tabuku, alitupikia chai hapo. Akatuambia hii kesi hata si huku kwa station. Wakaambia mama aende, tutawaita baadaye. Wakaambia aende. Tukapewa hapo chai, tukaambia fanya hivi. Hii si mboma. Unisikia na masikio mbili. Hii si mboma. Toka kama una mzazi, uko na mzazi ama una mzazi, vile kuko kwa maisha yako, enda uanzishe maisha yako. Na uachane na hao watu watakuua. Kifo inatokaga mahali kama hapa. Unaona mivile wamekugonga. Kuna mtu mwingine anatoa damu isipokuwa wewe. Na unasikia accusation ni gani? Umekuja kukambu kwao, wewe una makao. Umekuja kukambu kwao na vitu zenye unafanyaga unatakaga huko kukae ni kama ni kwa. Akaniambia hapa kwa Embu wote kuna kuwa na cases za mashamba. Vile utafanya na unaona watu wako kwa shamba wanakaa kwa piece acre of land. Wewe fanya nini? Wewe toka. Nikamwambia sasa nitatoka, na hata kuna shamba walinidanganyiriria nikanunua na hapo chini Kerigi na ni pesa yangu. Kuna hata nini tunajenga. Akaniambia hizo vitu zote umenyang'anywa kama ujui. Fungua macho, hizo pesa zako wamekula. Hizo shamba zote ni kukunyang'anya, kukundanganyiria. Akaniuliza iko kwa jina yako? Akaniambia hapana. Uko na karatasi ya kuprove? Nikamwambia zote bwanangu alisema niweke jina yake ama ya mamake. Akaniambia uenda uanzishe maisha yako. Jina yake ama ya mamake? Ama ya mamake. Kila kitu tukinunua, hata ng'ombe. Alikuwa ananiambia hizi ng'ombe unjue ni za mama. Plot alikuwa ananidanganyia tununue huko kwao Embu. Nimenunua plot naweza kukupeleka Keng'ori. Hata nilikuwa nimemwambia tujenge petrol station, juu kuna mahali hapo ungeje. Akaniambia hapana, wacha tunini hapa ndani kidogo, na akaweka jina yake na mamake. Na mamake akaanza kulima huko. Nikununua we pesa yangu yote wakachukua hivyo. So mtoto ameniandikia barua, nimekuja nikiwa so broken, wamenichapa, polisi ameniongeresha. Nikatoka, bahati nilikuwa na 700,000 kwa mfuko. Watoto wangu saa hizo nilikuwa nimewapeleka shule expensive. Kwa hivyo tulienda nikakomboa karumu hapo Embu town, tukarara na watoto wangu. Hata sijui children's home kama ziko sawa ama ziko sawa, sijui uko kunaenda aje, sijui kama hii pesa hakunitumia ya kufacilitate mzigo huku kunaenda aje. Nikakuja Nairobi, tukakomboa kanyumba ka Mbendi 6. So si ni kwanza kushughulika, kumbuka watoto wa children's home nimeweka kwa nyumba za rentals. Lakini Mungu ni mzuri kwa sababu nilikaakaa nikarudi tena Village Market. Village Market wakaniambia kuja uendelee na ile stand yako, hata tutakulipisha rent. So nikaendelea, nikaweza kufacilitate nini? Watoto wa program. So kukaakaa wakati sasa niko peke yangu. Bwana kama mmeachana. Bwana sasa tumeachana. Tumeachana kabisa. Si ameniambia mimi anitaki. Lakini the reason si ati anitaki, nisimuulize pesa iko wapi ama vitu za vile niliacha tukiishi kunaenda aje within the shortest time. Like, you didn't come back to your house. You didn't come back to my house. No, you didn't come. Ukitoka Dubai haukurudi kwa nyumba yako. Sikurudi kwa nyumba, kukuwa na nyumba. Sikatoto kaliniandikia barua kakaniambia vile kulienda. Alichukua vitu zote za nyumba, vitu nini. So maisha ilienda hivyo. Maisha yenye nilikuwa nimejenga. Unaona? So I came back. Nilikomboa kanyumba kadogo ka Mbendi 6. Nimerudi kazi. Nimeanza kushughulika vile program zitaendelea. Program zimeanza kukaa ni kama zitapik tena, hata kama ni slowly. Mimi by the way I believe in kuanza from a scratch. Bado nauza, bado natumana. Bado nauza na ineka sasa ile ya kitambo. Sasa siendi basically ni kutumana mizigo. Maisha ikakaa ni kama ina peak sasa vizuri. Hata tumerendika nyumba kazuri mimi na watoto wangu, watoto wa program wako sawa. Tumerevive tena vitu ziko sawa. So through that COVID ikahit. COVID kuhit, tunaambiwa hakuna kuchukua watoto tena. Hakuna kwenda kwa mall kushikashika hizi vitu zenye mnauza. Hakuna kutuma vitu abroad. Vitu zikakuja sasa zikaparalyze tena. Sasa tena ni kwenda kwa kanyumba kadogo. From there kuna wale watoto wenye
mimi sasa sikuwa na capacity, organization yangu sikuwa na capacity ya kukaa na hao watoto wote. So ni kusource kwa children's home za marafiki zangu, lakini kuna wale wenye nilikuwa nao wenye wako so close to me, wanasema mamu ni heri tukuve na wewe. Kwenye utaenda tutakuva na wewe. Nawaambia hata kama ni chini tutarara na wewe. Unaona? Nikasema basi ni sawa. So back to kwa hii maisha ya kusaidia watoto wa street, nataka kukupatia ka story kidogo. Kuna familia zingine nilikuwa nakwambia, utakuta mtoto atakwambia mimi auntie, mimi sivutagi hizi vitu, mimi sikunywagi hizi, sivutagi gum, sifanyi vitu, haja yangu tu ni kusoma. Unaona watoto kama hao, I used to listen to them so much. Wengine hata ningekuja nikae naye kwa nyumba kidogo kidogo, nimpeleke boarding. Kama hataki akifunga shule, kama hataki kukaa kwa children's home, anaweza tu rudi tu home. Mimi sikuwa na shida. Kwangu sasa hizi niko single. Bwanangu ni alikuwa anachukia hao watoto, watoto wangu hana shida na hao watoto, kwanza wanawaona kama family, juana familia nyingine. So through that nilikuja nikajikuta niko stuck na watoto kwa nyumba. Ulikuwa na wangapi? Nilikuwa na watoto 7, lakini wakakuja wakigrow. Huyu anamaliza anaenda, huyu anamaliza akaenda, huyu anamaliza anaenda. So I want to tell you of one particular family. Nataka kwenda in deeper kidogo. Story ya familia moja. Kuna one family, story yao iliniguza sana juu story yao ilikaa kama yangu kabisa, vile mimi nimezaliwa bila wazazi kukua pamoja, nini street drugs hizo zote. So this particular family nilienda nikakutana na mama kwa street. Ako tu na tutoto tuwili tudogo, anatutuma tuombe pesa, anaomba, tunakuja tunampatia. Ninaomba nampatia. Alafu akaniambia, unaona hata ule ameketi pale, ule kijana mweupe ule, hata ule ni wangu. Tukaongea na yeye, nikamuuliza maswali. Si kushindania na yeye juu kwa madugulu, unaona. So nini yangu, interest yangu ikakuwa kwa watoto sana. Nikaketi na huyu kijana nikamuuliza, mbona wewe hauko mabiere kama watoto wengine? Akaniambia, mimi auntie, mimi siwezi futa, mimi akili yangu iko shule. Mlikuwa mnaishi wapi before mkuje huko kwa street? Akaniambia tulikuwa tunakaa Gedho, place inaitwa Kongo, sina naweza kukuonyesha. Juu hata tukienda huko saa zingine usiku tunararanga. Nyumba tu ni kungolewa, imeng'olewa mlango. Mko na watoto wangapi? Akanihesabia, akaniambia kuna brother yangu ako kwa street tu, ako huku Githurai, anaitwa Alex. Kuna najuaga kuna sister yangu lakini sijai meet. Na ninajua kuna na sasa kuna huyu kama kuna Jerry hivi. Akanihesabia wote. Na katoto sasa kenye kalikuwa na mamake. Nikamuuliza, unaweza nionyesha hapa mnaenda kulala? Kaenda akanionyesha. Haya. Tukakuwa ninaenda na wapelekea kitu ya kukula na mwambie sirudi kwa street tena. Stove iko na mafuta. Pika hapa mnakula, nitajua vile mtasoma shule. Tukaendelea hivi, naenda pale. Alafu nilikuwa natoka nikilia. Unaona? Sijui si ati niko na uwezo hiyo kubwa. Wakati ndio COVID iko nini, sina uwezo kubwa. So nikakuwa niko naenda na watembelea na waangalia. Na ikafika mahali nikawaambia, sasa hii shule yenye mnasoma juu mkisoma by the end of the day mnaweza rudi kwa street, hakuna haja. Wacha tufikirie vile mtaenda boarding school. Wacha tutulie, nijaribu kusave alafu mfanye nini muende boarding school. Haya. Through that nikakuwa tu nimemituto tutoto wote nimetuconnect na nikajua ni two siblings. Na through to my hands, ile kitu yenye nimewaambia wafanye ndio walikuwa wanafanya. Nikwambia unyolewe nywele, nikikuta umenyolewa na uko sawa, nilikuwa naenda nakuta tu wako hivyo. Nikaona watoto si wambaya, watoto na juu wako united. Unajua kuna wengine unajaribu kuweka pamoja, kesho ukienda utawakuta mali walikuonyesha ati hapa ndio wanakaanga, hata kama ni chini ya bridge, hata kama ni kwa hizi manyumba wanajengaga za makaratasi, kesho ukienda kuwatafuta utawakuta. Lakini hawa ilienda period of kitu 3 months bado nikiwakuta. Vile nimewaambia, hata nikiwapea namba yangu ya simu, chakula ikiisha unipigie uniambie. They used to call me. Wananiambia, auntie, chakula ilisha, kuja utuonyeshe, utuangalie. Na mama yao sasa akajua ninawasaidia, akakani kama anarudi pale. Rando nyumba ilikuwa tu ya 2,000. Nikamwambia usiwafukuzange, nitakuwa nawalipia hii nyumba. So kumbuka pia mimi si ati niko strong hivyo. Vitu zangu ziko hivi. Ziko stagnate. Sasa before sasa COVID ikuja. Sasa hiyo COVID ikuwa imehit. Hiyo wakati kitu yenye ilinihit ni marriage ilikuja ikakuwa imeisha. So niko na kile depression juu sikuwa najua ati naweza toka kwa huyu mtu. That is now, hizo vitu zilikuwa zina happen before sasa COVID ikuje kuhit. So tukaenda hivyo, nikakuwa nasaidia watoto. Ikafika mahali nikawaambia nao
wacha nikomboe nyumba mahali tunaishi hapa, niwakombolee nyumba ndio niwaonange. Tukaeni kama one family. So organization yangu ilikuwa inaenda hivi ikistaga juu. Unasikia vitu ziliharibika vile nilitoka Dubai nini vitu zikaenda na mwanaume zikaharibika. So nikajiambia wacha nikomboe hii nyumba 3 bedroom hapa na kangu 3 bedroom hapa. Hao watoto wakae hapa na mwingine mwenye atataka kuja kukaa hapa ndio niweze kukaa na this family. Sasa nisiwachanganye na wale wa children's home. Hawa kaeni kama this, nataka tu kuangalia hii family niwaelewe kabisa. Na sijui hata ni nini nitafanya nao kule mbele. Ni hope tu najiambia things will work out. Unaelewa? Mimi nikaanza kukaa na wao hapo. Nikasema hata mama yao acha akae, kwani kuna shida gani? Si waonaone mama yao hata kama ni mlevi. Juu mama yao alini promise atabadilika. Now that is end of 2017. Tukaanza kukaa na wao hapo. Mama yao anakaa hapo kweli. Mama yao anawaepa adaenda. So kila kitu anawaacha. Mimi kila kitu ni mimi. Lakini nimewapromise nitawapeleka boarding school. Nikaona hao watoto juu wanaachwa hapa na mama yao na mimi pia niko busy na bado niko busy na zile programu zingine. Wacha niwapeleke boarding school. Mimi nikawauliza you open for boarding school, wakaniambia tuko sawa kabisa auntie. Mimi nikawarudisha boarding school. Watoto wakaanza kusoma. Na they were used to do wonders. Nikienda hata hakuna kesi ya indiscipline, hakuna shida yoyote. Sasa hata wameacha kuniita auntie, wananiita mama. Sasa katika hiyo harakati juu mama anajaribu kumtransform aache kufuta hizi vitu. Asipofuta anagonjeka. Anagonjeka na siku anajua ni msika. Siku unajua si vizuri kushinda ukishinda ukipima hata mama. Ukishapima watoto iko sawa. Serikali iko inatukubalia kupimatiwa nini mpaka wazazi wenye wame nini. Haikuwa na haja. Juu unaweza toa hii news kwa mzazi, uambie watoto wakuwe na trauma. So siku anajua. So asipofuta hizi mavitu akaanza kugonjeka, akagonjeka. Kwa bahati mbaya ama sijui nini akatuacha. So vile alienda, alikufa, nikakuwa sasa stuck na watoto sasa vizuri. Now you're there. Mom. Nikakuwa sasa mimi ndio mama yao. Kwa hivyo siwezi waacha kwa hii nyumba imeshikana na yangu. Sasa ni kwangu kwa nyumba. Nikaambia God sasa anipeka nyumba at least ka spacious kidogo tukae na wao. So itovisho nikaanza sasa kukaa na wao 2018. Nikakuwa so wakifunga shule ni mimi na wao. Tunafanya sasa program na wao. Nawaambia sasa mjue sasa nyinyi hakuna kesi ya street muitoe kwa akili, ni sisi tusaidie wenye wako kwa street na wenye wako kwa orphanage. So in the same process sasa ndio COVID ikakuja ikafanya nini? Ikahit. So tukashindwa kumanage stories za orphanage kabisa. Tukasosi watoto wapi? Tukasosi watoto kwa marafiki uzangu wenye wako na uwezo wa kulipa rent. Sasa watoto kuna wengine pia wao walikuwa wandogo, si this 3 wenye unaona hapa peke yao. Au na walikuwa nakunywa dawa ya ARVs. So na mimi singeweza kukaa na mtoto mwenye napea dawa asubuhi na jioni. Unaona? Nikauliza watu wa Department of Children vile nitafanya, wakaniambia huyu utabindi umbeleke kwa ile organization yenye ina facilitate that. So au nikapeleka huko. Unaona? So back to vile mama alikufa, kumbuka watoto sijui kwao pia wao wajui anything. Tukaanza kutafuta kwenye tutamzika. It is during COVID, hatujui vile tutafanya. Akubaliwi kukaa na mtu kwa mochari siku nyingi. Na hizi ni vitu zingine mimi hata niko mdogo sijaipitia, sijui vile nitafanya. Nimepewa roli na hii Land Cruiser ya nini? Ya polisi. Ni mimi niko na mwili iko huko nyuma na niko hapa mbele. So nawauliza sasa nitafanya nini? Juu mnasema hata kubaliwa mochari nini. Nikasema mimi nitaenda na document za organization, mjue vile mtafanya. So sete mochari wakaniambia tumekupatia 1 week na hatutakulipisha. Utrace kwao ndio tujue vile atazikwa. Alikuwa na ID, thank God. Nikaangalia ID, kupigia chifu wa huko. Unajua mtu anaitwa hivi na hivi na hivi na hivi. Ninajua walitoroka akiwa kasichana kadogo. Mama yao alikuwa amepewa mahali pa kukaa, mahali kunaitwa kama market kanaitwa Kanjinji. Huyo mama wao unamjua davuta kama ako na simu. Huyo mama simu ikapatikana. So that is how ni retrace mama ya ushosho ya sasa. Na yeye anasema mahali anakaa ni kupewa mahali pa kukaa. Si ati ni kwake. Ni ka piece of tu ni kama kakomba udamejenga kanyumba hapo, amepewa mahali pa kukaa. Mwambie za msichana wako ako na watoto wako hivi na hivi na hivi na hivi, kuja na si kuzuri. Akaletwa na wamama.
akakuja. So vile walikuja, hiyo siku yenye wamefika, ndio tunaambiwa sasa lazima muende na hii mwili. Sita moja hata sita walipisha, bahati ilikuwa asubuhi. Si tukaorganize hapo haraka dhuru hata marafiki zangu nini watoto. Sasa akaanza kuniletelea shinda na yeye. Mimi unjue sitaenda na hao watoto. Wataenda kukaa wapi? Nitawape hata siwajui. Sitaki maneno yao watoto. Wewe fanya hivi, baki na watoto. Mimi nitaenda kuzika mtoto wangu juu ninamjua. Hao watoto hata hatuna relationship. Nikamwambia kuna kitu kama hiyo. Watoto lazima wazike mama yao. Mama yao ni mama yao. Unaweza taka kuzika mtoto wako lakini pia hao ni mama yao. Ni mama yao. They have to bury their mother. Lazima kama rasi hivyo sasa tuongee na serikali basi tumpeleke kwa Kanjo. Na unjua Kanjo alisema juu ako na kitambulisho na kuna vile imeandikwa huko. Haitafanya nini? Lazima azikwe huko kwenye nini. Haya ni sawa. Akapiga simu akapembelezana nao watu wa huko ushago nini kusemekana kaburi ichimbo twende aziko. Ni wakati wa COVID sasa. Ndio inaanza. Si tukateremka na mwili, tukaenda tukazika mama yao. So vile tulizika mama yao, mimi sikukubaliwa kurudi na watoto. Kulikuwa mpaka njia zimefungwa. Lazima watoto wabaki kidogo. Watabaki wapi? Watabaki wapi? Hakuna mahali pa kukaa. Nikashindwa vile nitafanya. Lakini niliwacha kitu. I think hata sidhani kama ilipita 2 weeks. I can't remember. Wakaniambia hata akukaliki hakuna mahali kwa kukaa, mara wanaomba mahali pa kukulala nini. Nikaenda nikaandika barua, nikakubaliwa kupita. Nikaenda nikawachukua. Tukakuja tukaanza sasa live tena na wao. Watoto wamerekebisha, hata huwezi sema ukiambiwa mtu amewahi kuwa kwa street hata huwezi sema ni wao. Wakakuwa wako sawa. Sasa kule orphanage iliisha. Bado mimi ninang'ang'ana na maneno ya kujaribu kuuza zile vitu wenye ninauza kidogo kwa mall. Hivyo ndio nina survive. Lakini tunafanya tu stories za street, tunapika kwa street kidogo. Kazi tu ikakuwa ni street. Nikasema kwa sababu nilipromise God kufanya kazi yake ni orphan na street na elderly. Wacha nione kama naweza pata vile nitarudi shule, ni focus sasa na hao watoto wenye nimebaki nao 7 na stories za elderly. Elderly tu ni visitation peke yake, si ati iko na kazi mingi. Unaenda unaosha shosho mzee, unampaka mafuta, unampikia, unamfagililia nyumba, Mungu anakubariki. Nikasema na nikifocus in a deeper way, design yenye naweza fanya hata kama ni caregiving ama kitu kama CNA, ndio niweze kukua nafanya professionally, nisifanye kienyeji vile watu wanafanya. Mungu akanisaidia sasa nikarudi shule. Nikasoma kabisa. Nikasoma vizuri, nikaelewa kazi za assistant nurse zote. Nikakuwa daktari, nikakuwa at least naweza hata kukuchenjika hata kama ni kitu kama catheter bag, naweza kukufunga kidonda, naweza kukuosha, naweza kukufanya hata kama ni inaitwa crenene, naweza vitu hizo zote naweza fanya, basically hizo vitu za kusaidia daktari. Ninajua na nilikuwa nimekwambia mimi ni mtu wa kusave, nilikuwa nimesave nikajiripia, nikamaliza kusoma na nilikuwa na connection, so marafiki zangu wakanionyesha the best shule ya kusomea, nika graduate. Before hata sijamaliza ku graduate nikapata kazi in this high end estate. So nikakuwa naenda ninafanya kazi, nikifanya kazi tuna survive, na sasa salary yangu juu kila kitu imekuwa iliinama sasa kabisa tangu wakati wa COVID kule Dubai kukakuwa na Expo 2020. Singeweza kurudi tena kupeleka mizigo huko na pia pesa hakukuwa. Juu vitu zilikuja zikakuwa tu ngumu kabisa. So tukaanza sasa kusurvive na salary yangu. So after that mkaanza kusurvive, you mean wewe watoto wako na wale ulileta? Na hao wenye nilileta. So na bado hao wengine wenye nilipeleka kwa machondenzo bado ninaenda kuwaona. Nikipata kitu hivi naenda kuwaona, naenda hata wenye anakunywa dawa naenda ninawaona na watembelea. So ikafika mahali sasa watoto wenye nimekuwa stuck nao wamekuwa wakubwa. Wengine kuna mwenye atataka kwenda high school bado ni mimi. Kuna mwenye atataka kwenda kama ni college bado ni mimi. Unaona? Na si ati niko well up, vitu zilikuja zikaenda mrama. So for example kama kuna huyu kijana mwenye amemaliza high school, alikuwa the top student. Akaenda kupasu BCom, Bachelor of Commerce na account. Unaona? Lazima umkombolee nyumba mahali atakaa. Lazima akule na lazima kuwe na transport, na juu anataka kusoma. Na true to their want, they are so obedient, they are so good. Unaona kama huyu ameenda, imagine from the street to university, Kengori. You know it is not a joke. Quite
performance. It is a Stellar performance. Which means chenye alini promise amenipruvia anaweza fanya. Lakini pia unaona niko sahi pia watoto wangu wamegrow. Kuna huyu mwenye nakwambia kwa college amefanya anafanya web na web development na graphic design. Angetaka pia kuendelea juu amefanya up to diploma level. Kuna haka kenye kanafanya nursing kasichana kangu. Na pia unaona pia hiyo ni school fees, pia rent, nyumba, kila kitu ni salary. Ile salary ya mtu mmoja. But we are very happy. Hatukosangi. Sitaki kusema ati tumwa irara njaa. Labda mtakunywa chai bila mkate, yes. Saa zingine mtakunywa strong tea, yes, but we are very happy, tunapendana sana. Sasa God ilifika mahali God akaniletea ile familia yenye nilikuwa na struggle kununua na kupata. Mungu alikuja aliwaleta. At least my children, they have brothers, they have sisters. We are very happy together. Now the problem is resources. Kwa mtatoa resources. Mimi ndio mkono moja, naona watoto ni wengi. Na si utafukuza watoto because they are my darling to me. I love them so much. Na hakuna mahali wanaweza enda. Wako kama mimi. Hawatatoka hapa waende ushago. Ushago ni kwa hii nyumba unaona. Christmas tunakulaga hapa tukiwa tumefurahi. Nitakuonyesha mpaka picha zetu tukidansi hapa. Kila mtu birthday yake tukidansi. Unaona? Like we are so happy. Sasa shida ni mimi peke yangu. I have to work day and night. Ndio wakule na wakunywe na wasome. Like saa zingine hata nasikia ni kama nitalipuka. Juu nitaenda nifanye kazi kwa hii mboma, siku yenye niko off niende nifanye kwa hii nyingine, siku nyingine yenye niko off niende nifanye kazi kwa hii hospitali. Na I don't want to share with anybody ati watu waone why you're doing that. Why I'm doing that. Mimi najua kwa nini na pia natia PD. Unaona? Na sitaki kukuati na ile ati sasa ati free time nianze kufanya vitu za shetani. I'm still born again. Nataka kukaa the same me. Lakini sasa imefika mahali nasikia hapana. Hata mimi ningetaka kukua at least na ka space nikuwe nijijue. Tangu unaona ni miaka mingi tangu hata nitoke kwa Bwana. I'm still young, si ati niko mzee sana, to be honest. Ningetaka pia kukuwa na ka breather. Unaona? Now that they are in university, if I can get somebody tushikane na yeye. Unaelewa? Hata si ati afanyage 100%. At least wazindikishe ile nikuwe na ka breather, hata mimi nikuwe na ka time kangu pia mimi inaweza kuwa poa sana. Let me get it right here. This person si your partner, ni well wisher. Ni well wishers. Ni well wishers, hata partner kikuwa siwezi kataa. Siwezi kataa, siko mzee sana kwa sababu I'm still single. So somebody who is out there and has that heart for children, family. Yeah. Mnaweza saidiana. Tusaidiane, we join the heart together. Au watoto wasome. Haja yangu ni wasome, juu alini promise and true to their words. Unaona watoto si umeona hapa? Hakuna mwenye anakuweka position 2. Ni one position 1. Straight A's to be honest. Unaona kama huyu brother mkubwa ameenda campus. To be honest, kama wanaweza soma, hiyo tu ndio anje yangu. Mimi sina anje, hiyo maisha yangu yote hiyo tusahau sasa hiyo. But you are still ambitious. So ambitious. Unaona? Na pia unajua niko na hope pia, in the future naweza pata hata kazi ng'ambo. Unaelewa? Hata mimi ninunue mahali, kimboma yenye tunaweza kuwa tunaenda si wote. Njoo watoto si ati tuseme unaona mpaka wenye wametairi tu kwa nyumba. Mimi hata sijui kacha na tradition zenye mtu hufanya. Naombanga tu Mungu napiga magoti. What cultural tradition is in the streets? Hakuna, there's none. And if you have helped to get them out of there to your house, I mean, mianko yupi wataenda kuomba ruhusa? Hakuna. Ni kupiga magoti, kuambia God, vitu zisiende baya. Me, I don't believe in culture, I don't believe in ati denomination. Did they help you? Imenisaidia. Kwanza unaona haka kanaenda form 2 sahi, karibu na siku 2. Niko nauliza kijana yangu aje, kwa nini anahamuka anaenda wapi? Kijana wangu ananiambia, ako sawa amepona mama, wacha kuogopa. Nikamwambia tu hatutachemsha supu tena. Akaniambia wewe endelea kuchemsha supu, ako sawa. Nakwambia tu ako sawa, hakuna kitu iko na shida. Are you sure? Siku 2 kijana anakuja akaniambia mama, mimi niko sawa, usijali nimepona. Umepona? Kwanza tulianza walikaa siku ngapi? Wakapona. Nakwambia wote nikwambie ile upendo tunakuanga nao na hawa watoto. Oh my God, King'ori, may God help me. Tu nikuwe tu na resources. This is my family. No. I can't ask for more. I can't ask for more, to be honest. Joyce, we have heard your story.
it's like a movie. When you talked on the phone, I just got a highlight, but I did not know it was that contrasting. Imagine. From below down there, you got somewhere, you went very high. Imagine. Then you dropped, but you're still pushing on. Na push na najua nitafika mahali penye Mungu. By the way, mimi naambianga watu tu I'm just broke, I'm not poor. Na najua, unaona hii wakati wa school fees ikikuja tu isha kabisa, I know I'll become somebody. I'll be somebody. Would you be comfortable giving out your contact? Sina because shida. We have learned so much from your story. And we celebrate you as well. Even as Tuko family, we celebrate you. Thank you so much. Because this is a family-oriented channel. We love family so much. And now that you've brought, you have created a family of your own. This time you're not buying love. Yeah. You have created a family of your own, even from the streets to your own house. We celebrate you. We salute you. Thank you so much. Please give out your contact through this camera so that whoever is there would like to work with you, support you, and also, create a future for these children. They can do so. Okay, thank you so much. I'm happy to give out my contact. My contact is 0720 173 633. Those are my contact. 0720 173 633. Registered as? What is it? Registered as? Joyce Ndega. Joyce Mwendia Ndega. Joyce Mwende Ndega. Mwendia Ndega. Joyce Mwendia Ndega. Lakini they call me Joyce Ndega. Okay. So then you said your organization is Child Voice. My organization inaitwa Child Voice Organization. Yeah, still najua tu ita kick tena na things will work out because I believe in God. And we are happy and humbled to amplify that voice. Thank you so much. To the world. Thank you so much. Wherever you are selling those items, the curio items in Switzerland, Australia, Nigeria, Dubai, where else? China, Korea, yeah. May they hear this voice. Thank and you so hear much. The source of those items. Here is it is. Thank you we so celebrate much. you. Thank you so much. And we are grateful that you have taken some time to take us through your story. And out of your story, something good is coming. Thank you. And it is even touching the society, because you don't know, these are families that you have created for themselves. Yeah. They are going to broadcast your kindness. Thank you so much. And keep the ambition. Lakini kabla nifanye sign out, you know your journey. Yeah. The kind of a person that you you got married to and facilitated that wedding. Unataka mtu aina gani? You didn't see that coming, but I didn't see that coming. Mimi ningetaka just a family man. Unajua sikuwahi jua kuna watu wapendi family. Sikuwahi jua men are different. But now I'm more mature, more wise, at least sasa najielewa. So and I still believe in love. So nataka somebody who is loving, a family person. Na unajua vitu ni kutafuta zinatafutangwa. I don't want to say ati what. Me, I'm not a materialistic person. I'm somebody mwenye najua tukishikana hivi we can go places. Na mtu mwenye anapenda watoto. Unaelewa, watoto orphans. Si mtu akuja kunipea conditions ati I don't want to be attached with somebody with a charity heart. Unaelewa? Mtu mwenye anajua tukifanya hivi Mungu atatubariki. Si kujipenda ati want everything for yourself. At least somebody with a charity heart. And as you do so, as you vet, because applications will come in numbers. Pray for discernment. Ndio mtu asivae mask and then akakutenda kama ulivyotendwa. Yes. Thank you so much. Thank you so much, Joyce. We appreciate your time. Thank you so much. Kwa majina naitwa Dennis Kigudo. I'm a student at Cooperative University. Nimegrow with Madam Joyce as my mother. And alikutoa wapi? Back in the street in Githurai 45 in a place called Kumbas. That was back, it's, I don't know, 2016 up. And I met Sidi. If Madam Joyce was not in your life, where would you be today? I don't know.
because ndo amekuwa na sisi and I don't know kama angekuwa sijui pale tungekuwa with my siblings. Mko wangapi? Your siblings. How many are your siblings? And kuna wadogo wa 3 wenye ni wadogo wangu and I also have 2 siblings wenye ni wakubwa but mmoja ako on the street wote but yani hao wadi kuwasaidika Walikataa kukuja aboard. yeah. So mmoja anakuanga street huko Githurai. So Madam Joyce has made that difference in your life. Yeah. And the others that you are with here. Yes. So would you say that this is now your family? Yeah. They are my family. They have been there for me with my siblings. And they have shown us love. And pia we'll be proud to say that it's our mother. What do you want to do in future as Mr. Kiguru? Yeah. My plan is to, when I finish my academics in cooperative, I want to find a job in even where I can start off before pursuing my career. Because I usually wanted to be an accountant, or which I would like to advance and be an auditor, God willing. So where I can find a job and also be able to support my young ones and also in my life to stand on my own. Did you tell us what you're studying? No, I'm doing Bachelor of Commerce and also I'm doing also Certified Public Accounting CPA. All right. We wish you the very best. Thank you. And we pray that you achieve your dreams because you have an opportunity here at Madam Joyce's home. You're part of the family. May you thrive. Yeah, thank you. Yes. My name is Sharon and I'm in grade 8. I was born in a street called Pomos, Githurai. Yeah. So how are you here today? How are you in this house? It is because of God that we are here. Singekuwa hapa. Now tulikuwa too stranded. I just found myself in the streets. Yeah, so that mamangu alikuwa anatumia drugs na hatukuwa hadi tunasoma, tulikuwa tunaenda na kusali tukubeg. So alafu well wisher kakuja na akaanza kutusaidia. And that's why nikaendelea kusoma na tukafika hapa. And the only issue ni school fees na other basic needs. Yeah. That well wisher is called? Joyce Mwandiandika. Ni mwenye tumetoka kuongea na yeye. Yeah. So I will also ask if Joyce did not come to help you, ungekuwa wapi saizi? I don't know. Maybe I will be somewhere in the street, or maybe God could have sent another person to help me. Yeah. Where is your mom? My mom died because of using drugs. Yeah. So now your mom is Joyce? Yeah, my mom is Joyce. Yeah. How do you interact with the others? Not necessarily your brother or your sister. There are others whom you have found yourself in this house as a family. How do you interact? We just stay together as one big family. They don't exclude us. They don't say bad things to us. We just live as one good family and they take us as their brothers and sisters. Yeah. How is the future for you? Fine. I just think I will grow up well and God will help me so that I can be able to help others. And I don't want my kids to face the same challenge as I faced. But now I'm good. I don't have any problem.
because I'm in a very good family. Yeah. The only issue is just the school fees and to learn. Yeah. How would you compare that life that you were in the streets, you were begging, and the one that you have right now? It's sad because in the streets, you will never go to school and to find food, also to find people who will take care of you. It was hard. Now that we found people who will be able to take us as their family, we're very grateful. Yeah. So right now, the main issue is school fees. Yeah, and some other basic needs. But you feel home, you feel at home. Yeah, I feel good here. Yeah. Thank you. And we wish you the very best. Thank you. Ati tumeambiwa jina lako ni? Ian Kamau. And you are? Form 2. How did you find yourself in this family? And a good wisher. In the street, alikuja and introduce us to Madam Joyce. So hapo ndo tulijikuta huko. Yes. Are you related to huyo msichana alikuwa anaitwa nani? Sharon. Sharon. Okay. Yes. Are you related to Sharon? Yes. Oh, she's your sister. Yes. What about Kiguru? Yes. Or you are all siblings? Yeah. Nyinyi wote hapa? Ndio. Madam Joyce has been in your life. Yes. What difference has she made? Many difference. Tumeweza kuenda shule. Juu with our mama tuko tunaenda shule. We were on street begging for money. But now tuko shule. That is the difference that she has make. Ebu tueleze kuhusu a situation where your parent is abusing drugs na unaona inakuaffect aje kama kijana, kama mtoto? Inani affect juu akitumia anaweza kupiga kadi ataki. Na uliacha wengine kwa street? Yes. There were others like, yani they had a case like yours. Their mothers are abusing drugs and they're still in the streets. Yes. So when you know that you are not there, like you left that life and here you are today, how does that make you feel? How do you take it? Nichukia tu sawa, lakini tu tunawaombea tu hata wenyewe watoke kwa street. Bado uko na hiyo roho ya watoke kwa street eh? Yes. Okay. We wish you the very best. Ungetaka kufanya nini ukimaliza shule? Engineering. Engineering. Yeah. Na uko form 2? Yes. We wish you the very best. Thank you. Yes. Tuko family, what a story, what a narration, what an experience. And I hope you've learned lessons from our guest today, and we'll work with her even as she completes this journey with the children that she has. We are calling them children because they are still under her care, but now they are growing and we can make their lives much better. This has been Tuko Talks right here. I hope you've learned. Ladies, wedding financing, we are not saying that you should not, but at least mtu anunue keki at least ama rings, you know. My name is Kingori Wangeshi. Until next time, thank you so much for watching.